Hello, check. Okay, va? Okay. Jai Krishna Sports Academy presents Hosur's Big Bash Premier League Season 1. இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எல்லா டீம்ஸ் அண்ட் டீம் ஓனர்ஸுக்கும் எங்கள் கமிட்டி சார்பாக ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நான் எல்லோரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த டோர்னமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட கமிட்டி மெம்பர்ஸ், எங்கள் ஜேகேஎஸ்ஏ கமிட்டி மெம்பர்ஸ். அவங்களுக்கு தான் வந்து நான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். கமிட்டி மெம்பர்ஸ் நரசினா, பாபு சார், அஜய் அண்ணா, சக்தி அண்ணா, ஃபாசில் அண்ட் வினோத், ராக்கெட் வினோத். நாங்கள் எல்லாமே ஒரு பிளான் பண்ணி தான் அது ஒரு கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயர்ஸ்க்கு மட்டும் ஒரு பெரிய டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ரொம்ப நாள் ஆசை. அது ஆக்சுவலாக இந்த பிளான் ரொம்ப மாதமாக போயிட்டு இருந்துச்சு. கஷ்டப்பட்டு ஒரு வழியாக இன்றைக்கி வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறோம். அதுக்காக எங்கள் கமிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து நான் ரொம்ப பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட்லேருந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அவங்க இல்லாமல்னா இந்த டோர்னமெண்ட் பாசிபிள் இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டியது இந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண டீம் ஓனர்ஸ். நான் இந்தளவுக்கு உங்கள்கிட்டருந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்னு கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கல. விச் மீன்ஸ் ஒரு கிரிக்கெட் லவராக இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட்டை தர முடியும், அந்த ரெஸ்பான்ஸை தர முடியும். அதுக்காக கமிட்டி மெம்பர் சார்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஆக்ஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் எல்லா டீமுக்கும் பேட்சஸ் அண்ட் Yeah, you can take your seat, bro. You can take your seat and wait. Now I would like to welcome Mr. Basil and Hobart Hurricanes team captain, Hosur Hobart Hurricanes team captain. I would like to welcome onto the stage, please. I would like to welcome Mr. Velrajana onto the stage. And I would like to welcome from Adelaide Strikers captain. Bro, ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு ப்ரோ. டீம்ல எத்தனை பேர் எடுக்கணும் என்னென்ன அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். I would like to welcome Mr. Santanam sir for the providing the paddle. And Brisbane Eats team captain. Sorry, team owner. All the best, bro. All the best. Kandipa, bro. Best luck. RD developer Mr. Rakesh, and I would like to welcome to provide Perth Scotches team owner Satyaraj. Best luck, bro. Good luck. I would like to welcome Mr. Father of Deepan Lingesh. Deepan Lingesh father. Melbourne Renegades owner. Melbourne Renegades team owner இங்க வரணும் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறோம். எஸ், கொஞ்சம் குயிக்கா உங்களோட சப்போர்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா தேவைப்படுது ப்ரோ. ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ. I would like to welcome Mr. Rajesh to provide the Sydney Sixers paddle. Team paddle. Sydney Sixers team லந்து RD developers team captain owner Sydney Sixers team owner. Once again I would like to welcome Mr. Santanam sir to provide Sydney Thunders paddle to Sydney Thunders team.
Now I would like to welcome all the committee members of Jai Krishna Sports Academy for a photograph. கொஞ்சம் குயிக்கா கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிறோம். கொஞ்சம் குயிக்கா. ஸோ தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன். ஒரு இந்த ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு நான் சொல்லணும். அவர் வந்து வேறு யாருமே கிடையாது, நம்ம அந்த கார்த்திக் அண்ணா. இவருக்கு ஏன் நான் எப்பவுமே தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னா, எந்த ஒரு ஒர்க் இருந்தாலுமே அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து நிற்பார். இந்த பேக் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணது எல்லாமே இவர் மட்டும்தான். இவரோட பர்சனல் ஒர்க்கையும் விட்டுட்டு வந்து எனக்காக வந்து எங்கள் வீட்டில் ஸ்டே பண்ணி ஒரு நாளைக்கு 4 hours 5 hours ஸ்டே பண்ணி எல்லா ஒர்க்கையும் பண்ணி ஒரு பிளேயருக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணது இவர் மட்டும்தான். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு கார்த்தினா, தேங்க்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் ஆக்ஷனர்கிட்ட கொடுத்துட்றேன். ஃபர்தராக அவர் எல்லாமே சொல்லுவார். Yes everyone, once again a very good afternoon to all. And ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர்னமெண்ட்டோட ப்ரீப்பை சொல்லிடுறேன். இங்கிலீஷ்னா ஓகேவா இல்லை தமிழ்னா ஓகேவா இல்லை ரெண்டும் கலந்து பேசட்டுமா ப்ரோ? நாளுக்கு இருந்தாலும் ஓகே ஆயித்தண்ணா, சரி நான் அங்கே மாட்டேண்ணா. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஆக்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணி ஒயிட் லெதர் பாலில் டோர்னமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எஃபர்ட் யாரும் எடுத்ததில்லை இதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆக்ஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 50 யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு மேலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஏஜ் ஆஃப் 13 to 19 அந்த ஏஜ் கேட்டகிரியில் இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 50 பேருக்கு மேலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஏஜ் கேட்டகிரி சொன்ன மாதிரி அந்த மினிமம் அப்படின்னா 15 இயர்ஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் 40 இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க கூட ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி நீங்கள் ரெடி கொடுத்த எல்லா டீம் ஓனர்ஸ்க்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் இந்த டைமில். ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட்டோட ப்ரைஸ் மணிஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs வித் ட்ரோஃபி, அண்ட் த செகண்ட் ப்ரைஸ் 1 lakh வித் ட்ரோஃபி, தேர்ட் ப்ரைஸ் 30,000 அண்ட் ஃபோர்த் ப்ரைஸ் 20,000. ஸோ மேன் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் வில் கெட் a 10,000 rupees worth gifts, and best batsman will get a English willow bat and a trophy, and best bowler will get a cricket shoes and a trophy. அண்ட் ஃபேர் பிளே அவார்டும் இருக்குது ப்ரோ. ஒவ்வொரு டீமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேர் பிளே அவார்டு, எந்த டீம் அந்த டோர்னமெண்ட்டை ஃபேராக பண்ணுறாங்களோ அந்த டீமுக்கு ஃபேர் பிளே அவார்டு இருக்குது. அண்ட் எல்லா மேட்சஸும் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் டெலிகாஸ்ட்டாக யூடியூப்பில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஸோ கம்மிங் டு த ப்ரெசண்ட்டாக ஸோ ஆக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆக்ஷனில் டோட்டலாக 155 பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஷன் வர போகிறாங்க. அதில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஈச் டீம் 8 டீம்ஸ் இருக்கீங்க. 8 டீம்ஸ்லையும் 3 players பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துட்டீங்க. ஸோ 41,000 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் உங்கள் டீமில் ஈச் டீம்கிட்ட. அந்த 41,000 பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு நீங்கள் 13 players another 13 players பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் அனலைஸ் அண்ட் பிக் அண்ட் பிளான் ஃபார் த டோர்னமெண்ட். எஸ் தட்ஸ் இட். ஸோ இன்னும் ஒருத்தர் ரைஸ் பண்ணுறாரு இல்லைங்களா, நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 5 seconds அவர் கேட்டிருப்பாரு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அந்த 5 seconds ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். டோட்டலாக 5 seconds இல்லை. ஆக்சுவலாக எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு 5 seconds ஓகேவா? பத்தாது, பட் குயிக்காக கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா we can change, that's it. ஸோ 10 seconds வேணுங்களா? 10 seconds ஒரு டீம் பார்த்தீங்கன்னா
அதான் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. பட் என்ன இந்த 10 செகண்ட்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு டிஃபால்ட் டைமிங் தான். ரொம்ப அதிகமாகவும் எடுத்துக்காதீங்க, ரொம்ப கம்மியாகவும் எடுத்துக்காதீங்க. டிஃபால்ட் டைம் இது. லாட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர்ஸ் வருவாங்க. விக்கெட் கீப்பர்ஸ் பேட்ஸ்மேன், செகண்ட் வந்து பவுலர், தேர்ட் வந்து பேட்ஸ்மேன், லாஸ்ட்டாக மட்டும்தான் ஆல்ரவுண்டர்ஸ். லாட்டா இல்லை உங்கள் டீம் மட்டுமே இல்லை, எல்லா டீமுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரவுண்டர்ஸ் தான் தேவை. ஆல்ரவுண்டர்ஸோட கவுண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 93 லாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 93யும் நாங்கள் லாஸ்ட்டாக ஒரே டைம் விடணுன்றதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட். கீப்பர்ஸ் விக்கெட் கீப்பர்ஸ் பேட்ஸ்மேனில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 14 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது. பேட்டிங் பவுலிங் ரெண்டுமே சேர்ந்து 50 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ மற்ற பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே இது எதுக்காக நான் பண்ணேன்னா, நான் அந்த பர்டிகுலர் பிளேயர்ஸ் யாரும் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல. ரொம்ப தெரிஞ்ச நிறைய பிளேயர்ஸே வந்து அவங்களோட பிளேயிங் ரோலை வந்து மாற்றி கொடுத்துருக்கீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க பேட்ஸ்மேனாக இருந்தால் பவுலர்னு கொடுத்துருக்கிறது, பவுலர் இருந்தால் ஆல்ரவுண்டர்னு கொடுத்துருக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நான் அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு எனக்கு அவசியம் இல்லை. அதெல்லாம் நானே கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாகவே அந்த இது பண்ணுறப்ப. ஏன்னா எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச பிளேயர்ஸ் தான். அதை அவாய்டு பண்ணுன்றதுக்காக தான் அந்த ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் கொண்டு வரேன். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் காசு இருக்காதுன்னு கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது, எல்லார்ட்டும் இருப்பாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், இப்போ ஒரு பிளேயர் வந்து அன்சோல்ட் ஆகிட்டானா அவன் அன்சோல்டு மட்டுமே கிடையாது. இப்போ பேட்ஸ்மேன் உங்களால் ஒருத்தர் எடுக்க முடியலன்னா அன்சோல்டு, நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்கள் அமௌண்ட்டை நீங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பேர் தான் ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி. நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்போ தான் யூஸ் பண்ணணும். இல்லை ஆக்ஷன் வந்து ஆல்ரவுண்டர்ஸ் முன்னாடி நாங்கள் விட்டுட்டோம்னா பியூர் பேட்ஸ்மேன் பியூர் பவுலருக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் போயிடும். அதனால் அந்த பியூர் பேட்ஸ்மேன் பியூர் பவுலருக்கு வந்து நாங்கள் டாப் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும். அதுக்காக மட்டும்தான். ஆல்ரவுண்டர்ஸ் எல்லாருமே பண்ணுவாங்க, ஆல்ரவுண்டர்ஸ் லாஸ்ட்டில் வருவாங்க. தயவுசெய்து யாரும் கோவம் பண்ணிக்காதீங்க. இல்லை இந்த ஒப்பீனியன் வந்து எல்லார்ட்டும் கேட்குறது இல்லை. இது நம்மளே நம்ம பேசிக்காக புரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. எல்லாருக்குமே ஓகே. ஆர்டர் படி தானா? ஃபஸ்ட்டு விக்கெட் கீப்பர்ஸ், செகண்ட் வந்து பவுலர், தேர்ட் வந்து பேட்ஸ்மேன், ஃபோர்த் வந்து ஆல்ரவுண்டர். இந்த கான்செப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் பொது தான், யாருக்குமே இது கிடையாது. இல்லை எனக்கு புரியுது. இது வந்து நான் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி தான், நான் ப்ரொஃபைல் அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்டர் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? நான் ப்ரொஃபைல் அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் இந்த சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். யாருமே வந்து கோச்சுக்காதீங்க. லெட்ஸ் ப்ரொசீட் வித் தி ஆக்ஷன். ஓகே, ஆல்ரெடி 3 பிளேயர்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க, ஐகான் பிளேயர்ஸ். இன்னொரு 13 பிளேயர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 16 பிளேயர்ஸ். கரெக்டாக? ஃபார் டீம் 16 பிளேயர்ஸ், நாட் மோர் தென் 16, நாட் லெஸ் தென் 16. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாட் மோர் தென் 13, அவ்வளோதான். ஃபண்ட் இருந்தால் அவ்வளோதான், ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவோம். நீங்கள் உங்கள் ஃபண்டு கம்மியாகவே நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் இருந்து அந்த ஃபண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதை வந்து உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவோம் நாங்கள், பேலன்ஸ் இருக்கிற பெண்டிங் அமௌண்ட். பாயிண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க. எஸ் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன அப்படின்னா நம்ம பேசணும்னா கண்டிப்பாக பேசிகிட்டே இருப்போம். ஒரு பேச டவுட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதான் 16 எடுத்துருப்பீங்களா ப்ரோ? 2 இன்ஜுரினா 14. கமிட்டி மெம்பர்ஸ் ஆப் அவங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எல்லாரும் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்கியூஸ் மீ, என்ன நடக்குதோ எல்லாருமே உங்களுக்கு சொல்லிட்டு தான் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு தெரியும், கண் முன்னாடி தான் தெரியும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவதுனா கூட பார்த்துக்கலாம். சார் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி டீம் ஓனர்ஸ்ட்டை பேசிட்டேன். இந்த இடம் வந்து இது டிஸ்கஷன் பண்ணுறதுக்கு நேரம் கிடையாது, டவுட்ஸ் கேட்குற நேரம் கிடையாது. ஆப் வில் டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். ஆப் இருக்கும், அமௌண்ட் கால்குலேஷன் எல்லாமே அதை பார்த்துக்கும். எவ்வளோ பிளேயர் எடுக்கலாம் எடுக்காது எல்லாமே ஆப் கால்குலேட் பண்ணிக்கும். லெட்ஸ் ப்ரொசீட் வித் ஆக்ஷன். பியூட்டிஃபுல் 14 கலர்ஸ் விக்கெட் கீப்பர் வர போகிறாங்க. Once again, I would like to welcome to that mega action of on behalf of Jai Krishna Sports Academy presents Hosur Big Bash Premier League, the first ever edition of 2025. So let us start with the wicket keepers. And I would like to welcome Mr. Babu sir, Jai Krishna Academy owner, ground owner, to pick the wicket keepers. IDs. ஸோ இப்போ நான் ஆக்சுவலாக இந்த பிளேயரோட ஐடி நம்பர் சொல்லுவேன். அவரோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும்.
நீங்கள் பார்த்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டீமுக்கு எந்த டீமுக்கு ஒரு தேவைப்படுறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் பிடிங். பேஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1400 பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் 200 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஒவ்வொரு டைமும் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது 200 பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஐடி நம்பர் 40 பி நிவாஸ், விக்கெட் கீப்பர். ஐடி நம்பர் 40 பி நிவாஸ். நீங்கள் இங்கே இருக்கணும் சார். இது முடிய வரையும் நீங்கள் இங்கே இருக்கணும். ஜஸ்ட் 8 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஃபோட்டோ ஆப்பில் ஆட் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவங்க வந்து செல்ஃபீஸ், டார்க் லைட்ஸ் அவங்கள ரீச் பண்ணோம், அவங்க ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியல. அந்த ஃபோட்டோஸ் என் லேப்டாப்பில் வேணால் வச்சுருக்கேன், நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ஒரு 8 பிளேயர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பி நிவாஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டர், அண்டர் 19 பையன், கேடிசியில் விளாட்ற பையன். Any biddings for the team? Once again, I am asking, any biddings? 1,400 points. 1,400 points, base price points. Any biddings for the player? Last 3 more chances. Any biddings for the player? And once again, any biddings for the player? I am asking, this is the final call. Any biddings for the player? No, nobody interested. Sold out. Go sold out. Unsold. ஒன்ஸ் அகெயின் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். ஸோ ட்ரோஃபியை வின் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் அனலைஸ், பிளான், பிக் அண்ட் வின் த டோர்னமெண்ட்டா. ஸோ பிளான் பண்ணுங்கள், பிக் பண்ணுங்கள், டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ணுங்கள். ஐடி நம்பர் 80 வி அருண் குமார். ஐடி நம்பர் 80 வி அருண் குமார். விக்கெட் கீப்பர்ஸுங்க. ஒன்ஸ் அகெயின் விக்கெட் கீப்பர்ஸ். இப்போ போயிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே விக்கெட் கீப்பர்ஸா. பிளேயர் நேம் வி அருண் குமார், விக்கெட் கீப்பர், பேட்ஸ்மேன், 215 matches. And here comes the fifth scorchers with 1,400 points. Any biddings for the player? Anybody else? And Brisbane Heat from 1,600 points. And any other biddings? Any other biddings? Currently with Brisbane 8, 1,600 points. Any other biddings from any other teams? Other biddings? Currently with Firth Scorchers 1,800 points. And once again Brisbane Heat with 2,000 points. Brisbane Heat with 2,000 points. Any other biddings? Once again, any other biddings? Brisbane Heat with 2,000 points. This is the third call. Brisbane Heat currently with 2,000 points for the player. Second call. Brisbane Heat with 2,000 points. This is the final call. And I am selling Arun Kumar into Brisbane Heat for 2,000 points. The first buy of Mega Auction 2025 Hosur Big Bash League. We Arun Kumar from Brisbane Heat. Player goes to Brisbane Heat. And here is the next player. ID number 72. ID number 72, Karthik Devaraj. Player name Karthik Devaraj. Right from the start, Sydney Thunder with 1,400 points. Any other teams? Firth Scorchers with 1,600. Any other teams? Melbourne Stars with 1,800 points. Any other teams? Once again, Firth Scorchers with 2,000 points. Any other teams? Once again, Sydney Thunder with 2,200 points. And Melbourne Stars with 2,400. And Brisbane Heat with 2,600 points. 2,600 currently. And Sydney Sixers with 2,600 points. 2,800 points.
2,800 points currently with Sydney Sixers, and Brisbane Heat with 2,800 and 3,000 with Sydney Thunder, and any other biddings for the player? Any other biddings for the player? Currently with Sydney Sixers with 3,200 points and 3,400 from Melbourne Stars, 3,400 from Melbourne Stars, and 3,600 from Perth Scorchers, 3,600 from Perth Scorchers. Any other biddings for the player? Once again, gentlemen, any other biddings for the player? Currently with 3,600 points with Perth Scorchers. This is the third call, and here with Melbourne Stars with 3,800 points. 3,800 points with Melbourne Stars currently. Any other biddings for the player? Gentlemen, 3,800 points with Melbourne Stars. Brisbane Heat with 4,000 points. Brisbane Heat with 4,000 points. Any other biddings? This is the third call for the player. Currently with Brisbane Heat with 4,000 points. Any other biddings? Gentlemen, any other biddings? Third call. This is the last two call for the player. Currently with the Brisbane Heat for 4,000 points. Karthik, this is the last and final call. I am selling. Everybody clear? To Brisbane Heat. Karthik Devraj. Salt to Brisbane Heat for 4,000 points. Second player goes Salt. Next one, sir. And ID number 15, 1-5. Lakshmi Narayanan, the wicket keeper batsman. Any biddings for the player, dear gentlemen? And straight away, Adelaide Strikers with 1,600 points from the base price. Any other biddings? Lakshmi Narayanan, wicket keeper batsman, currently with Adelaide Strikers. Any other biddings? This is the third call. Adelaide Strikers currently 1,600 points. Lakshmi Narayanan. This is the Sydney Sixers with 1,800 points. Sydney Sixers with 1,800 points. Any other biddings, gentlemen? 1,800 points with Sydney Sixers and 2,000 from Adelaide Strikers. 2,000 currently with Adelaide Strikers. Lakshmi Narayanan, wicket keeper batsman. Any other biddings? This is the third call. Currently with Adelaide Strikers for 2,000 points. This is the second call. Currently with Adelaide Strikers. This is the last and final call. Any other teams willing to buy? This is the last and final call. I am selling to Adelaide Strikers. Lakshmi Narayanan. Salt to Adelaide Strikers. Adelaide Strikers. Adelaide Strikers. And ID number 119, 119. David. Team David illa, verum David. Straight away, Sydney Thunder with 1,400 points. Sydney Thunder with 1,400 points. Perth Scorchers with 1,600 points. Perth Scorchers with 1,600 points. Once again, Sydney Thunder with 1,800. Sydney Thunder with 1,800 points. Any other biddings? Once again, 2,000 points with Perth Scorchers. 2,000 points with Perth Scorchers. Perth Scorchers currently 2,000 points for the player. Any other biddings? Dear gentlemen, any other biddings? This is the third call. And once again, Sydney Thunder with 2,200 points. Sydney Thunder with 2,200 points. Any other biddings for the player? Gentlemen, this is the third call. Currently with Sydney Thunder. Sydney Thunder with 2,200 points. Any other biddings? Dear gentlemen, this is the second call. And I am selling. This is the third and final call. 2,200 points. Selling to Sydney Thunder. Sold out David to Sydney Thunder. The wicket keeper batsman. Sydney Thunder. Next, sir. ID number 21. Aditya Aravamudan. Aditya Aravamudan. Wicket keeper batsman.
Any biddings for the player? Dear gentlemen, wicket keeper batsman, 162 matches and 3,844 runs. Wicket keeper batsman. Any biddings for the player? This is the last two call, last and final call. Any biddings for the player? Yeah, from Obert Hurricanes, from the base price of 1,400 points. Currently with the Obert Hurricanes. Any other biddings for the player? Dear gentlemen, from any team, nobody likes to buy the player. Currently with the Obert Hurricanes for the base price of 1,400 points. And this is the third call. And this is the last two call. And this is the last and final call. And I am selling Aditya Aramudan to Obert Hurricanes for the base price of 1,400 points. Sold. Next card, sir. ID number 99. Darshan. Once again, wicket keeper batsman. Player name Darshan, wicket keeper batsman. Any biddings for the player? Dear gentlemen, from anyone, any biddings from any teams? And this is the third call. This is the third call. And this is the second call. This is the second call. And the last and final call. Any biddings for the player? Dear gentlemen. And the player goes unsold. ID number 179. Next player. 179. In the player ka? ID number 179. Player name Pavan. Wicket keeper batsman. Almost 163 matches. Any biddings for the player? Currently with Obert Hurricanes for the base price of 1,400 points. Any biddings from any other teams? This is the last and third call. Last three call. Last two call. And bro, அந்த பேர் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க bro. Sydney Renegades Sydney Melbourne Renegades. Melbourne Renegades with 1,600 points. And Obert Hurricanes with 1,800 points. Obert Hurricanes with 1,800 points. Any other biddings for the player? Dear gentlemen, currently with Obert Hurricanes, this is the last three call. Last three call, Obert Hurricanes, currently 1,800 points. Currently with Obert Hurricanes, last three call. Last two call. Any other biddings for the player? Dear gentlemen, this is the last and final call. I am selling Pavan to Obert Hurricanes for the price of 1,800 points. Obert Hurricanes. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 6 பிளேயரை பார்த்துட்டோம், 8 பிளேயரை பார்த்துட்டோம், 2 பிளேயர் அன்சால்வ்டு, 6 பிளேயரை பிக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இன்னும் 6 விக்கெட் கீப்பர் இருக்காங்க நண்பா. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 6 விக்கெட் கீப்பர் இருக்காங்க. ஐடி நம்பர் 37. ஒன்ஸ் அகேன் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், 6 விக்கெட் கீப்பர் இருக்காங்க. ஸோ பிளான் அக்கார்டிங்லி. ஐடி நம்பர் 37, Srinivas R, wicket keeper batsman. Straight away, Obert Hurricanes in the bid with 1,400, Perth Scorchers with 1,600, Brisbane 8 with 1,800, and once again Obert Hurricanes with 2,000 points. Obert Hurricanes with 2,000 points. Any other bids? Perth Scorchers with 2,200 points, and once again Obert Hurricanes with 2,400 points. Any other bids for the player, dear gentlemen? Obert Hurricanes with 2,400 points. Perth Scorchers with 2,600 points. 2,800 points with Obert Hurricanes. Obert Hurricanes with 2,800 points. Any other bids? Perth Scorchers with 3,000 points. Perth Scorchers 3,200 from Obert Hurricanes. 3,200 from Obert Hurricanes. Any other bids for the player, dear gentlemen? Silent. Currently with Obert Hurricanes with from 3,200 points. This is the last three call. This is the last three call. And the last two call currently with Obert Hurricanes for the price of 3,200 points. This is the last and final call. I am selling Srinivas R to Obert Hurricanes for the price of 3,200 points. Sold.
ஓபர்ட் ஹரிகன்ஸ் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸை பிகினிங்லேயே வாங்கி கூச்சிட்டு இருக்காங்க. லெட்ஸ் சி வாட் ஆர் தேர் பிளான்ஸ். டியர் டீம் ஓனர்ஸ், ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட், ஆக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப யாரும் பேசிட்டு இருக்காதீங்க, கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது, யாருமே பேசாதீங்க. ஆக்சுவலாக ஒன்ஸ் அகேன் ஒரு சின்ன ஜஸ்ட் சஜஷன். ஸோ கொஞ்சம் ரேம்ப் அப் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணிங்கன்னா ஆக்சுவலாக க்ரோர்ஸ், அதாவது கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட்டப்லாம் போட்டு பண்ணுவாங்க. நம்ம லோக்கல்லே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்செப்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இன்னும் வந்து எந்தூசியாஸ்டிக்காக பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நண்பா. ஸோ ஐடி நம்பர் 120 அருணா சோமேஷ். அருணா சோமேஷ் ஐடி நம்பர் 120. ஸோ எத்தனை விக்கெட் கீப்பர் வேணும், எத்தனை ஆல்ரவுண்டர் வேணும், எத்தனை பேட்ஸ்மேன் வேணும், எத்தனை பவுலர் வேணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுங்க, தட்டுங்க, தூக்குங்க. Aruna Somesh, role wicket keeper batsman. Any biddings for the player? Sydney Sixers with 1,400 points from the base prize. Sydney Sixers currently with 1,400 points. Any other biddings? Melbourne Stars for 1,600 points. Melbourne Stars currently 1,600 points. Melbourne Stars, and once again Sydney Sixers with 1,800 points. 1,800 points. Sydney Sixers currently with the Sydney Sixers. Aruna Somesh. Any other biddings for the player, dear gentlemen? Any other biddings for the player? 1,800 points currently with the Sydney Sixers. And this is the last three call. This is the last three call, and this is the last two call. This is the last and final call. Any biddings for the player? I am selling 1,800 points for Aruna Somesh to Sydney Sixers. Player sold to Sydney Sixers. And I think ஒரே ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ, ஐ திங்க் எந்த டீம் எந்த பிளேயரை வாங்குறீங்களோ அவங்க இந்த ஸ்டிக்கை வாங்கி வச்சுக்கோங்க உங்களோட ரெஃபரன்ஸ்க்கு. எஸ், அப்படியே மற்றவங்களும் வந்துருங்க ப்ரோ, மற்றவங்களும் வந்துருங்க. யார் வாங்கிருக்கீங்களோ பிளேயரோட ஸ்டிக்கை மட்டும் வாங்கிட்டு போயிடுங்க. கார்த்திக் தேவராஜ் ஒரே நிமிஷம். ஸ்ரீனிவாஸ் ஓனர்ஸ், நீங்கள் எல்லாரும் உட்காருங்க, நானே வந்து எடுத்து தரேன். நீங்கள் எல்லாம் உட்காந்துருங்க, நான் எடுத்து தரேன். லக்ஷ்மி நாராயணன் என்கிட்ட கொடுங்க, நான் கொடுத்துறேன். டேவிட் லோக்கல் டேவிட் நண்பா, டீம் டேவிட் இல்ல. பி அருண்குமார் currently 2 players unsold நண்பா, 2 பிளேயர் மட்டும் தான் unsold. So ID number 115 ID number 115 Kanagarasu, wicket keeper batsman. Any biddings for the player, dear gentlemen? Kanagarasu D, wicket keeper batsman. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the last three call. Kanagarasu D, wicket keeper batsman. This is the last two call. Any biddings for the player? Last and final call. Hereafter only 3 wicket keepers left. இந்த பிளேயருக்கு அப்புறம் 3 விக்கெட் கீப்பர் மட்டும் தான் இருக்காங்க. This is the last and final call. Player goes unsold. The next ID number 90. Player name Karthik Rocky. Role wicket keeper batsman. Any biddings for the player? Dear gentlemen, any biddings for the player? Wicket keeper batsman. Straight away from Sydney Sixers for the base price of 1,400 points. Any other biddings from any other teams? Fertis coaches with 1,600 and Adelaide Strikers with 1,800 points. And once again Sydney Sixers with 2,000 points. And the Fertis coaches with 2,200 points. Any other biddings? 2,200 points with currently Fertis coaches and 2,400 points with Melbourne Renegades. With 2,400 points. Fertis coaches with 2,600. Fertis coaches with 2,000. Sydney Sixers with 2,600 points. Sydney Sixers with 2,600 points. Any other biddings for the player, dear gentlemen? 2,800 with Melbourne Renegades. 2,800 currently with Melbourne Renegades. And Sydney Sixers with 3,000 points. Sydney Sixers with currently 3,000 points for the wicketkeeper batsman. And 3,200 with from Melbourne Renegades. And 3,400 from Fertis coaches.
3,400 from Fertis Coaches and 3,600 from Sydney Sixers. 3,600 from Sydney Sixers. 3,800 from Melbourne Renegades. 3,800 from Melbourne Renegades. 4,000 from Sydney Sixers. Sydney Sixers from 4,000. Melbourne Renegades with 4,200. Melbourne Renegades with 4,200 points. Any other biddings? Any other biddings? Any other teams? Currently with 4,200, and here comes Adelaide Strikers joins the competition. Adelaide Strikers with 4,400 and 4,600 once again with Melbourne Renegades. Any other biddings? Melbourne Renegades currently with 4,600 points. Any other biddings for the player? Dear gentlemen, it's a very heat fight going on for the player. Melbourne Renegades currently with 4,600 points. I think one of the most valuable player seems currently with Melbourne Renegades for the prize of 4,600 points. This is the last three call. Last three call. Last two call for the player. Any biddings? Last and final call. I am selling Karthik Rocky for the prize of 4,600 points to Melbourne Renegades. நல்லா clap பண்ணலாம். The highest bidding so far the highest bid for the player. And here is the ID number 123. 143 la nanba 123. ID number 123. Player name KD Saran, wicket keeper batsman. Any biddings for the player? Dear gentlemen. Any biddings for the player? Last three call. Last three call. Wicket keeper batsman. Last two call. KD Saran. Last two call. Silent. Last two call. Last and final call. Last and final call. Any biddings for the player? Player goes unsold. KD Saran. 1, 2, 3. Here is the last and final wicket keeper. Number 3 to 32. 32. Jagan. Player name Jagan. Unfortunately, photo is not available. Player name Jagan. 446 matches. One of the experienced guy, I think. One of the experienced player. Wicket keeper batsman. Any biddings for the player? Dear gentlemen. This is the last wicket keeper. Sydney Sixers with 1,400 points. Sydney Sixers. Fertis Coaches with 1,600 points. Fertis Coaches with 1,600 points. Any other biddings? This is the last three call for the prize of 1,600 points. Fertis Coaches. Any other biddings? Dear gentlemen, this is the last three call. This is the last three call. Last two call. Fertis Coaches with 1,600 points. This is the last and final call for the player Jagan, wicket keeper batsman. I am selling for 1,600 points to Fertis Coaches. Yeah, here we complete the wicket keeper batsman's profile. Thank you, sir. Thank you, Babu sir, once again. Thank you very much for your valuable time. Now I would request Shaktiana. Shaktiana. Unsold தான் முடிஞ்சுங்களா? Unsold இதெல்லாம் இங்க இருக்கா? ஜெகன் Next. And here with me Satya Gopalana for picking bowlers. Next set of action will be for the bowlers. 24 members. Bowlers வந்து பாத்தீங்கன்னா 24 players இருக்காங்க. உள்ளார போட்டுறேன். So next round of action பாத்தீங்கன்னா pure bowlers 24 players இருக்காங்க. So whoever you want you can pick. Yeah, here is the first player. Satya Gopalana will pick the first Silence. ID number. Team owner, silent, please. And ID number 100. Badrinath BN. Badrinath BN, the player. Bowler, pure bowler, 215 matches with 211 wickets. Any biddings for the player? Straight away from Hobart Hurricanes for the base price of 1,400 points. Melbourne Stars with 1,600. Once again, Hobart Hurricanes with 1,800 points. 2,000 points from Melbourne Stars. 2,200 from Hobart Hurricanes. 2,400 from Melbourne Stars. 2,400 from Melbourne Stars. 2,600 from Hobart Hurricanes. 2,600.
2,800 from Melbourne Renegades. Melbourne Renegades 2,600. Perth Scorchers with 2,800. Perth Scorchers with 2,800. Melbourne Renegades with 3,000. Melbourne Renegades with 2,800. 3,000 from Perth Scorchers. 3,000 from Perth Scorchers. Any other biddings for the player, dear gentlemen? For the bowler, player name Badrinath, currently with 3,000 fines for Perth Scorchers. 3,200 from Sydney Thunder. 3,200 from Sydney Thunder. Any other biddings for the player, dear gentlemen? 3,400 from Perth Scorchers. 3,600 from Hobart Hurricanes. 3,600 from Hobart Hurricanes. Perth Scorchers once again 3,800. 3,800 Perth Scorchers. Perth Scorchers currently 3,800 for the bowler. Any other biddings? This is the last recall. This is the last recall. Currently with 3,800 fines for Perth Scorchers. Any other biddings, dear gentlemen? This is the last recall. This is the last two call. Currently with 3,800 fines for Perth Scorchers. Any other teams willing to buy? I am selling. This is the final call. I am selling Badrinath to Perth Scorchers for 3,800 points. Excuse me, bro. Excuse me. No. Sold is sold. Sold is sold. Right. Done. Yeah. Sold out. யாருக்கு Perth Scorchers ஆ? Okay. Bro, once again, இங்க பாருங்க, சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். கொஞ்சம் குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நான் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டைம் கொடுப்பேன். இன்கேஸ் எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கைண்டாக சொல்லுங்க. ஸோ கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். ஐடி நம்பர் 139. Player name Chinnarasu. Role bowler. Seems like a youngster. Any biddings for the player, dear gentlemen? Player name Chinnarasu. Bowler. Straight away Adelaide Strikers with 1,400 points. Any other biddings, dear gentlemen? Currently with Adelaide Strikers. This is the last free call. Currently with Adelaide Strikers. Sydney Thunder with 1,600 points. Once again, Adelaide Strikers with 1,800 points. Adelaide Strikers with 1,800 points. Sydney Thunder once again 2,000 points. Sydney Thunder. Adelaide Strikers once again 2,200 points. And Sydney Thunder with 2,400 points. Sydney Thunder 2,400 points. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the last three call. Adelaide Strikers with 2,600 points. 2,600 points. 2,800 from Sydney Thunder. 2,800 from Sydney Thunder. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the last recall. Perth Scorchers with 2,800 points. 3,000 points. Perth Scorchers with 3,000 points. Perth Scorchers with 3,000 points. Any other biddings? 3,200 from Sydney Thunder. 3,200 from Sydney Thunder. Any other biddings, dear gentlemen? 3,200 from Sydney Thunder currently for the player. Last recall. This is the last recall. Currently with 3,200 points. Chinnarasu, the bowler, with Sydney Thunder. Any other biddings? This is the last recall. This is the last two call. This is the last two call. This is the last and final call. I am selling Chinnarasu for 3,200 points to Sydney Thunder. Player goes to Sydney Thunder for the price of 3,200 points. இப்போ கிளாப் பண்ணலாம். ஒரு பிளேயர் சோல்ட் ஆனே எல்லாரும் கிளாப் பண்ணலாம். நல்ல ஒரு கெஸ்டராக இருக்கும். ID number 1919. Player name Harish. Role bowler. 296 matches. 327 wickets. 327 wickets. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the first call. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the second call. Any biddings for the player? Team owner silent-ஆ கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் ப்ளீஸ் எல்லாரும். Dear gentlemen, this is the last and final call. This is the last and final call. One of the experienced player, it seems like this is the last and final call. Player goes unsold. அண்ட் டியர் டீம் ஓனர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்ல மறந்துட்டேன். சப்போஸ் அன்சோல்ட் ஆன பிளேயர்ஸை லாஸ்ட்டில் கூட கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி விடுவோம். நீங்கள் அந்த சப்போஸ் அந்த டைமில் எடுக்கலான்ற பிளேயர்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ப்ரோ ஒன்ஸ் அகேன் சொன்னது புரிஞ்சது இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பிளேயரு இன்கேஸ் டவுட்டில் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது எடுக்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் நோட் டவுன்.
ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அன்சால்வ்டு பிளேயர்ஸோட லிஸ்ட்டு ஷோ பண்ணுவோம். உங்ககிட்ட அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா எந்த பிளேயர் வேணுமோ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே எடுத்துக்கலாம். யாரும் பிட் பண்ணல அப்படின்னா, காம்படிஷனுக்கு வரல அப்படின்னா, இன்கேஸ் காம்படிஷனுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா பிட்டிங் ஆக்ஷன் நடக்கும். லாஸ்ட் டைமில் பேஸ் ப்ரைஸ் எடுக்க முடியாது. சப்போஸ் உங்கள் கூட அந்த பிளேயர் வேறு யாராச்சும் எனக்கும் வேணும்னு வந்தால் உங்கள் 2 பேர் காம்படிஷன் நடக்கும் அப்போ. ஓகேங்களா? ஐடி நம்பர் 84 நண்பா. 84. Player name Kiran, role bowler. So totally 224 matches, 89 wickets. Any biddings for the player, dear gentlemen? Any biddings for bowler Kiran? Straight away from Melbourne Stars for 1400 points. Any other biddings? This is the last 3 call. Currently with Melbourne Stars and Melbourne Renegades with 1600 points. Melbourne Renegades with 1600 points. Any other biddings, dear gentlemen? Any other biddings? 1600 points with Melbourne Renegades. Any other biddings? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. Currently with Melbourne Renegades selling 1600 points to Melbourne Renegades. Bowler Kiran, salt to Melbourne Renegades. Talla for a reason. ID number 7. Shreyas. Player name Shreyas. Role bowler. 316 matches. 212 wickets. Next bowler in the lineup. Any biddings for the player? Dear gentlemen, one of the youngsters. பார்க்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர் மாதிரி தெரிகிறாரு. Any biddings for the player? This is the last 3 call. இந்த பிளேயர் வெறும் வயசு பார்த்தீங்கன்னா 16 தான். கொஞ்சம் one of the very young player in the action. Maybe Vaibhav Suryavanshi மாதிரி ஒரு பேட்ஸ்மேன், ஒரு பவுலர். Shreyas, any biddings? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. Any biddings for the player, dear gentlemen? And the player goes unsolved. Next Girina. ID number 28. Player name Gangadhar. Role bowler. Hobart Hurricanes. Hobart Hurricanes currently 1400 points from Hobart Hurricanes. Sydney, Melbourne Stars with 1600 points. Once again, Hobart Hurricanes with 1800. Hobart Hurricanes with 1800 points for the bowler Gangadhar. Any other biddings, dear gentlemen? And 2000 with Melbourne Stars, 2200 from Hobart Hurricanes. 2200 currently with Hobart Hurricanes. Any other biddings, dear gentlemen? Melbourne Stars with 2400 points. 2400 from Melbourne Stars and 2600 from Hobart Hurricanes. 2800 from Melbourne Stars. 3000 from Hobart Hurricanes. 3000 from Hobart Hurricanes. Any other biddings, dear gentlemen? 3000 from Hobart Hurricanes. And 3200 from Melbourne Stars. 3400 from Hobart Hurricanes. 3400 from Hobart Hurricanes. Any other biddings, dear gentlemen? This is the last 3 call. 3400 and here joins Sydney Thunder in the competition. 3600 from Sydney Thunder. 3800 from Hobart Hurricanes. 3800 currently with Hobart Hurricanes. Any other biddings, dear gentlemen? 3800 currently with Hobart Hurricanes. Dear gentlemen, any other biddings for the player? This is the last 3 call. Currently with Hobart Hurricanes for the prize of 3800 points. Any other biddings, dear gentlemen? 4000 here joins the Melbourne Stars. 4000 from Melbourne Stars. Any other biddings, dear gentlemen? Currently with Melbourne Stars for the prize of 4000 and 4200 from toughest wars for the bidding. Hobart Hurricanes wins the race. One 4-4. Sahayam. Player name. Role bowler. Any biddings for the player, dear gentlemen? Any biddings for the player? This is the first call. This is the second call. Any biddings for the player? Straight away from Sydney Thunder for the base prize of 1400 points. 1400 points from Sydney Thunder. Any other biddings, dear gentlemen? Any other biddings, dear gentlemen?
1,400 from Sydney Thunder. Silent, silent, silent. This is the last three call. This is the last three call. This is the last two call. Melbourne Stars with 1,600 points. Melbourne Stars. அண்ணா ஒரு சில பேரோட ஃபோட்டோஸ் மட்டும் இல்லைண்ணா, ஒரு சில பேரோடது மட்டும். 1,600 with Melbourne Stars. Melbourne Stars currently with 1,600 points. Any other biddings, dear gentlemen? Any other biddings, dear gentlemen? This is the last three call. This is the last three call. This is the last two call. Currently with Melbourne Stars, 1,600 points. Getting 1,600 points with Melbourne Stars. Currently with, this is the last three call. This is the last two call. Currently with Melbourne Stars. The player name Sahayam. This is the last and final call. I am selling Sahayam for 1,600 points to Melbourne Stars. Player sold out. Sold. டீம் ஓனர்ஸ் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ யார்கிட்ட எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது என்ன இருக்குன்னு டீட்டெயில்ஸ் ஒரு டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுவாங்க, பார்த்துக்கோங்க. டியர் ஜென்டில்மேன், உங்ககிட்ட உங்கள் டீம்கிட்ட எவ்வளோ ப்ரைஸ் பாயிண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம். இதை வச்சு நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் ஸ்டில் ஹேவிங் 35,200 points and Melbourne Renegades with 34,200 points and Sydney Thunders with 35,600 points and Sydney Sixers with 39,200 points. Perth Scorchers with 35,600 points. 33 la 35,600 Perth Scorchers. Brisbane Heat 35,000 points. Adelaide Strikers 39,000 points and Hobart Hurricanes 30,000 points. Any doubts? இதுல இல்ல நண்பா கரெக்டா இருக்குங்களா? ஆக்சுவலா நீங்க அந்த உங்ககிட்ட பேலன்ஸ் ஆப்லயும் பாத்துக்கோங்க, அது கரெக்ட்டா டிஸ்ப்ளே இருக்காண்டு. இதுவும் அதுவும் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகணும். ஏன்னா நீங்க 41,000 பாயிண்ட்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க. இது வரையும் பிளேயர்ஸ் வாங்கின அந்த பாயிண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணிட்டு இதை மைனஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பெட்டர். ஸோ கண்டினியூ பண்ணலாங்களா? ஒரு நிமிஷம். மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் அவுட் ஆஃப் 16 இப்போ 5 பிளேயர் எடுத்திருக்காங்க. ரெனிகேட்ஸ் 5 பிளேயர் எடுத்திருக்காங்க. தண்டர்ஸ் 5 பிளேயர் எடுத்திருக்காங்க. சிக்ஸர்ஸ் 4 மெம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. சார்ச்சர்ஸ் 5 மெம்பர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. Brisbane Heat 5, Adelaide Strikers 4 and Hobart Hurricanes with leading 7 members. பார்த்துக்கோங்க. இன்னும் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 11 பிளேயர்ஸ் தேவைப்படுது. மெல்போர்ன் ரெனடேஸ்க்கு 11 பிளேயர்ஸ் தேவைப்படுது. சிட்னி தண்டர்ஸ்க்கும் 11 பிளேயர்ஸ் வேணும். சிட்னி சிக்ஸர்ஸ்க்கு ஆல்மோஸ்ட் 12 பிளேயர்ஸ் வேணும். பெர்த் ஸ்கார்ச்சர்ஸ்க்கு 11 பிளேயர்ஸ் வேணும். பிரிஸ்பேன் ஹீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 11 பிளேயர்ஸ் வேணும். அட்லைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் 4 பிளேயர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. இன்னும் 12 பிளேயர் வேணும். ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸ் சோ குயிக்காக இருக்காங்க. 7 பிளேயர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் 9 பிளேயர்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா போதும். வித் ரிமைனிங் ஃபார் ஷோ அப் 30,000 பாயிண்ட்ஸ். கண்டினியூ பண்ணலாங்களா? அப்படிங்களா? எஸ் ப்ரோ. தேங்க் யூ சக்தி அண்ணா. நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் ஐடி நம்பர் 34. ID number 34. 34 Adarsh. Player name Adarsh. Role bowler. 173 matches, 448 runs and 209 wickets. Seems like an all-rounder, but it's a bowler. Player role bowler. Any biddings for the player, dear gentlemen? Adelaide Strikers with 1,400 points. Adelaide Strikers with 1,400 points. Last three call. Currently with Adelaide Strikers. Sydney Thunder with 1,600 and Melbourne Renegades with 1,800 points. Melbourne Renegades with 1,800 points. நல்லா லிஃப்ட் பண்ணலாம். Adelaide Strikers with 2,000 points. 2,200 from Melbourne Renegades. 2,200 from Melbourne Renegades. Currently with Melbourne Renegades for the price of 2,200. 2,400 from Adelaide Strikers. 2,400. 2,600 from Melbourne Renegades. 2,400. 2,600 from Melbourne Renegades. 2,800 from Adelaide Strikers. 2,800 from Adelaide Strikers. 3,000 from Melbourne Renegades. 3,000 from Melbourne Renegades. Currently with Melbourne Renegades. 3,200 from Adelaide Strikers. 3,200 from Adelaide Strikers. Any other biddings, dear gentlemen? 3,200 currently with Adelaide Strikers. 3,400 from Melbourne Renegades. 3,400 currently with Melbourne Renegades. Any other biddings, dear gentlemen? 3,600 from Adelaide Strikers.
3,600, 3,800 from Melbourne Renegades, 3,800. Any other biddings, dear gentlemen? Currently with 3,800 and 4,000, 4,200 from Melbourne Renegades, 4,200. Melbourne Renegades eagerly coming into the bid. 4,200 currently with Melbourne Renegades. Currently with Melbourne Renegades, 4,200 points. Any other biddings, dear gentlemen? This is the last three call. And once again, 4,400 from Adelaide Strikers, 4,400 from Renegades for the price of 5,000 points. Any other biddings, dear gentlemen? In the room, any other biddings? This is the last three call. This is the last two call. Any other biddings, dear gentlemen? This is the last and final call. Player name others, bowler for the price of 5,000 points. I am selling him to Melbourne Renegades. So far நல்லா clap பண்ணலாம். So far highest bid. So far highest bid நல்லா clap பண்ணலாம். One of the costliest buy so far in the auction. நல்ல bidding. Adarsh goes to Melbourne Renegades. I would request Santanam sir to pick other lots. Sir, வாங்க. ID number 110, 110. Player name Satyaraj, role bowler. Player name Satyaraj, Hobart Hurricanes straight away with 1,400 points. Silent, நல்ல ஒரு player. Come on, எல்லாரும் concentrate பண்ணலாம். 1,400 points with Hobart Hurricanes. Sydney Sixers 1,600, Sydney Thunder 1,800, Hobart Hurricanes 2,000, Sydney Thunder 2,200, Sydney 2,400 with Hobart Hurricanes, 2,600 from Sydney Thunder. Once again, kind remind. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிளேயர் மட்டும் பீட் போங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு யாரு லிஃப்ட் பண்றீங்களோ அவங்க மட்டும் போங்க. ஒருத்தர் பேக் அடிச்சா மட்டும் அடுத்த பிளேயர்ஸ் அடுத்த டீம் வாங்க. ஓகேங்களா? நண்பா ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டு டீம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க போட்டோம் ஃபைனல் மேக்ஸிமம் அவங்க எவ்வளோ போகிறாங்க போட்டோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாராவது வரணும்னா உள்ள இன்டரப்ட் ஆகலாம். எஸ் கரண்ட்லி வித் Hobart Hurricanes 2,200 பாயிண்ட்ஸ் நண்பா. 2,600 Hobart Hurricanes, 2,800 from Sydney Thunder, 3,000 from Hobart Hurricanes, 3,000 from Hobart Hurricanes. Currently with Hobart Hurricanes 3,000 points. Any other bids for the player, dear gentlemen? Sydney Sixers with 3,200, 3,200 from Sydney Sixers, 3,400 from Hobart Hurricanes, 3,400, 3,600 with Sydney Sixers, 3,600 from Hobart Hurricanes. Hobart Hurricanes currently with 3,600. Any other bids? 3,800 from Sydney Sixers, 3,800, 4,000 from Hobart Hurricanes, 4,000 from Hobart Hurricanes. Any other bids, dear gentlemen? 4,200 from Sydney Sixers, 4,200 from Sydney Sixers. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Sydney Sixers for the points of 4,200, 4,400 from Adelaide Strikers joins the party. Adelaide Strikers with 4,400, 4,600 from Sydney Sixers, 4,800 from Adelaide Strikers, 4,800 from Adelaide Strikers. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Adelaide Strikers 4,800 points. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Sydney Sixers says that's it. Currently with Adelaide Strikers for the price of 4,800 points. This is the last three call. This is the last three call. Any other bids, dear gentlemen? 4,800 points. This is the last two call. And once again, Sydney Sixers comes back. Sydney Sixers comes back 5,000 points. 5,200 from Adelaide Strikers. 5,200 from Adelaide Strikers, 5,200 from Adelaide Strikers. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Adelaide Strikers for the price of 5,200 points. Any other bids, dear gentlemen? This is the last two call, last three call, last two call. This is the last and final call. Any other bids? Currently with Adelaide Strikers, I am selling for 5,200 points to Adelaide Strikers. நல்ல bid, Satyaraj, one of the good player. Highest bid so far, Satyaraj goes to Adelaide Strikers. ID number 122, 122. 122. Gautam Mupanar. Player name Gautam Mupanar. Bowler. Any bids for the player, dear gentlemen? Gautam Mupanar is the player in the lineup. Bowler, role bowler. Any biddings for the player, dear gentlemen?
This is the last three call. And Obo Hurricane straight away with base price 1,400 points. 1,400 points with the Obo Hurricanes. Any other bids, dear gentlemen? This is the last three call. Any other bids from any other teams? This is the last three call. This is the last two call. And this is the last and final call. Any other bids for the player? Player name Gautam Uppanar for the base price of 1,400 points. I am selling to Obo Hurricanes. Yeah, sold out. Gautam Uppanar. One of the quick buy. Obo Hurricanes. 145 நண்பா 145. 145. Player number 145. Player name Anand. Role bowler. So far 62 matches have been played. Silent. Any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last three call. This is the last three call. Last two call. This is the last two call. This is the last and final call. This is the last and final call. Any bids for the player, dear gentlemen? I am moving to unsolved. Yeah, player goes unsolved. Thank you, Santanam sir. ID number 64. Parthiv Sai. Sorry, Parthiv Sai Nanba. Parthiv Sai. Bowler, role bowler. Parthiv Sai is the bowler. In the lineup next. Any bids for the player, dear gentlemen? Base price 1,400 points. Any bids for the player, dear gentlemen? This is the last three call. This is the last three call. This is the last two call. This is the last two call. Everybody clear? This is the last and final call. This is the last and final call. Player goes unsolved. ID number 23. 23. Player name Ajay. Photo is not available. Role bowler. Player name Ajay. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids for the player? This is the last three call. This is the last three call. Obo Hurricanes with 1,400 points for the base price of 1,400 points with Obo Hurricanes. கண்டிப்பா நான் நினைக்கிறேன் ஓபோ ஹரிகன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் தன்னோட ஸ்குவாடை ஃபில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு யாராவது டஃப் கொடுப்பீங்களான்னு பார்க்கலாம். லெட்ஸ் see. Ajay 1,400 points with Obo Hurricanes. This is the last three call. This is the last three call. This is the last two call. And here is the last and final call. Any biddings for the player, dear gentlemen? Anybody like to buy? Currently with Obo Hurricanes for the price of 1,400 points. I am selling Ajay to Obo Hurricanes for the base price of 1,400 points. டியர் டீம் ஓனர்ஸ், நெக்ஸ்ட் பிளேயர் அனௌன்ஸ் பண்ணுற முன்னாடி ஒரு சின்ன இது நம்ம டீம் பிளேயர் பரீஷ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பிறந்த நாள். அவருக்கு எல்லாருக்கும் பர்த்டே விஷ் சொல்லிடுங்க. ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ. ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ. ஹாப்பி பர்த்டே பரீஷ். ப்ரோ ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ. ஒன்ஸ் அகைன் ப்ரோ பிஸ்கெட் கொடுங்க ப்ரோ. கேக் இல்லை பிஸ்கெட் கொடுங்க ப்ரோ. டன். ID number 27. Mani Gowda. ID number 27. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the last three call. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the last two call. Player name Mani Gowda. Role bowler. 79 matches have been played. 67 wickets. Any biddings for the player? This is the last three call. This is the last three call. And this is the last two call. And nobody interested. It looks like nobody interested. Here is the last and final call. Player goes unsolved. Saravanan A, ID number 5. Next player in the lineup, player name Saravanan, role bowler.
126 matches. நண்பா இங்கிருந்து 6 8 தெரியல. 126 126 தானா? 126 matches, 139 wickets. One of the experienced bowler. Any teams willing to buy him? Any biddings for the player? Dear gentlemen, this is the last 3 call. This is the last 3 call. This is the last 2 call. And here is the last and final call. Anybody willing to buy him? Yeah, nobody interested. And goes unsolved. ID number 35, 35. Satyamurthy. Satyame Bhavajayade என்ற மாதிரி Satyamurthy. Player name Satyamurthy. Role bowler. Any biddings for the player? Dear gentlemen, from anybody in the room, from any team, Satyamurthy, bowler. Any biddings for the player? Dear gentlemen, here is the last 3 call. And Melbourne Renegades with 1,400 points. Melbourne Renegades currently with 1,400 points. Last 3 call. And Ferthis coaches with 1,600 points. Ferthis coaches with 1,600 points. Melbourne Renegades once again 1,800 points. 1,800 points. Melbourne Renegades currently with 1,800 points. Any other teams willing to buy? Any biddings for the player? Dear gentlemen, currently with Melbourne Renegades 1,800 points. Any other biddings, gentlemen? Here is the last 3 call. And Sydney Sixers with 1,600 points. 1,600 points with Sydney Sixers. And 1,800 from Hobart Hurricanes. 1,800 from Hobart Hurricanes. Any other bids for the player, dear gentlemen? 2,000 with Melbourne Renegades. 2,200 from Sydney Sixers. 2,200 from Sydney Sixers. Hobart Hurricanes from 2,600. 2,400 Hobart Hurricanes. 2,400 currently with Hobart Hurricanes. 2,600 from Melbourne Renegades. 2,600 from Melbourne Renegades. 2,800 from Hobart Hurricanes. 2,800, 3,000 from Melbourne Renegades. 3,000 from Melbourne Renegades. Any other bids? 3,200 from Hobart Hurricanes. 3,200 from Hobart Hurricanes. 3,200 currently with Hobart Hurricanes. 3,400 from Melbourne Renegades. 3,400 from Melbourne Renegades. 3,600 from Hobart Hurricanes. 3,600 from Hobart Hurricanes. 3,800 from Melbourne Renegades. 3,800 currently with Melbourne Hobart Hurricanes. 4,800. Any bids? Dear gentlemen, any other bids? Currently with Hobart Hurricanes. 4,800. Any other bids? This is the last 3 call. And once again comes back 5,000 points from Melbourne Renegades. Melbourne Renegades with 5,000 points. Any other bids, dear gentlemen? Yeah, Hobart Hurricanes says we are over. Yeah, currently with Melbourne Renegades for the points of 5,000 points. Any other bids, dear gentlemen? This is the fair call. Last 3 call. Any other bids? Last 2 call. Any other bids, dear gentlemen? Last and final call. Silent. Currently with Melbourne Renegades for the price of 5,000 points. Any other bids, dear gentlemen? Yeah, player goes to Melbourne Renegades for the price of 5,000 points. One of the costly buy in the bid. ID number 54, Mohammad Zayed. Here is the next player in the lineup. Mohammad Zayed, bowler. Almost 288 matches with 322 wickets. Straight away from Brisbane Heat. Comes with a hit. And Melbourne Stars with 1,600, 1,400 from Brisbane Heat. 1,600 from Melbourne Stars. 1,800 from Hobart Hurricanes. And once again Brisbane Heat from 2,000 points. Brisbane Heat currently with 2,000 points. Any other bids? 2,200 from Hobart Hurricanes. 2,200 from Hobart Hurricanes. 2,400 from Melbourne Stars. 2,400 from Melbourne Stars. 2,600 from Hobart Hurricanes. 2,600 from Melbourne Stars. 2,600 from Melbourne Stars. 2,800 from Hobart Hurricanes. 2,800 from Hobart Hurricanes. Any other bids, dear gentlemen? This is the last 3. Brisbane Heat with 2,000 points. Brisbane Heat with 2,000 points. 3,000 points. Yeah.
correction, 3,000 points with Brisbane Heat, 3,200 from Hobart Hurricanes, 3,400 from Brisbane Heat, 3,400 from Brisbane Heat. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Brisbane Heat, 3,600 from Hobart Hurricanes, 3,600 with Hobart Hurricanes, 3,800 once again Brisbane Heat, 3,800, 4,000 from Hobart Hurricanes, 4,000, 4,200, 4,200 from Brisbane Heat, 4,200 from Brisbane Heat. Currently with Brisbane Heat, 4,400 from Hobart Hurricanes, 4,400. Actually, நம்ம இவ்வளோ சோஃபார் பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா Hobart Hurricanes ரொம்ப ஈகராக குயிக்காக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோஃபார் 4,400 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் த பிளேயர் Hobart Hurricanes. அவங்களோட அனாலிசிஸில் கிளியராக இருக்காங்க. ஐ திங்க் 4,600 ஃப்ரம் Brisbane Heat, 4,600 Brisbane Heat, 4,800 from Hobart Hurricanes. Once again, 4,800 from Hobart Hurricanes. Dear gentlemen, any other bids? Currently with Hobart Hurricanes, 4,800 points. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Hobart Hurricanes, 4,800 points. Any other bids? This is the last three call. This is the last three call. Fair enough. And Brisbane Heat says over. It is over. Currently with 4,800 points with Hobart Hurricanes. This is the last three call. It's the last two call. Any other teams willing to buy, dear gentlemen? This is the last and final call. The player Mohammad Zayed for the price of 4,800 points. And once again, Brisbane Heat comes in the fight. 5,000 points. Brisbane Heat once again back. Brisbane Heat back with 5,000 points. Dear gentlemen, any other bids? This is the last three call. This is the last three call. Currently with Brisbane Heat for the price of 5,000 points. This is the last two call. Here is the last two call. It is the last and final call. It is the last and final call. Currently with once again Hobart Hurricanes comes into the fight. 5,200 points. 5,200 points for the player Mohammad Zayed, bowler. Yeah, once again Brisbane Heat says it's over. 5,200 points with Hobart Hurricanes. Dear gentlemen, is it fair enough? Any biddings for the player, dear gentlemen? The last and final call. Here is the last and final call. Once again, this is the final call. Mohammad Zayed selling to Hobart Hurricanes for the price of 5,200 points. Player sold to Hobart Hurricanes. Sold. Very good. Sold. நல்ல ஒரு bidding. One of the good buy. நண்பா உங்க பேர் என்ன நண்பா? யோகா ரொம்ப குயிக்கா இருக்கார் நண்பா. ஹோம்வொர்க் நிறைய பண்ணியிருக்கார் போல இருக்கு. எதுவும் கொஸ்டின் பேப்பர் எதுவும் லீக் பண்ணீங்களா? இல்ல ஐடி நம்பர் 76. ஐடி நம்பர் 76, sorry. 76. Here is the next bowler. Here is the next bowler. John Karthik, the bowler. One of the local guy. I think I have seen him. One of the guy from Sulagiri. I think I know him. Yes, Sulagiri. Any biddings for the player, dear gentlemen? John Karthik, the player. Any biddings, dear gentlemen? Straight away from Sydney Sixers for the base price of 1,400 points. Any biddings? And Sydney Thunder with 1,600 points. Sydney Thunder with 1,600 points. Once again, Sydney Sixers with 2,000 points. And 2,200 from Sydney Thunder. 2,400 from Sydney Sixers. 2,400 from Sydney Sixers. Any other bids, dear gentlemen? From Sydney Thunder, yeah, 2,400. 2,400, right? 2,400 from Sydney Thunder. 2,600 from Sydney Sixers. 2,600 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids? From Sydney Thunder, yeah, 2,800 from Sydney Thunder. 2,800 from Sydney Thunder. Yeah, Sydney Sixers with 3,000. 3,000 with Sydney Thunder. Dear gentlemen, once again, Sydney Thunder, any bids? 3,000, I know. I am just asking. Yeah, 3,200 from Sydney Thunder. 3,200, 3,400 points from Sydney Sixers. 3,400 from Sydney Sixers. Any other bids? Dear gentlemen, currently with Sydney Sixers for the prize points of 3,400 points for the bowler John Karthik. One of the tall bowler. Yeah, Sydney Thunder once again from 3,600 points. 3,600 points. 3,600, right? 3,600 from Sydney Thunder. Any other biddings? Yeah, Sydney Sixers says it's over.
currently with 3,600 points. This is the last 3 call. Here is the last 3 call. Here is the last 2 call. Dear gentlemen, last 2 call. Here is the last 10 final call. John Karthik, the bowler, for the price of 3,600 points. I am selling the player to Sydney Thunder. Yeah, player goes to Sydney Thunder. John Karthik. One of the good buy. ID number 83. 83. Player name Pratap Timmarayan. Role bowler. Any bids for the player? Dear gentlemen. No, I think it's available with Mr. Shailo. Anna Shailo na photo idre solpa avrukku torsina. Place team owners. Dear gentlemen, பிரதாப் திம்மராயன் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம சீனியர் பிரதாப் அண்ணான்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் எல்லாரும். அந்த 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 பிளேயர் இல்லையா? அண்ணா போட்டோ ஐட்டா? அண்ணா போட்டோ ஐட்டா? லேடி போட்டோ ஐட்டா? எல்லாருக்குமே தெரியும் நினைக்கிறேன். போட்டோ ஐட்டா? I think you can search in the Instagram also. Sorry, அந்த பிளேயர் இல்ல. ஐடி 83 நண்பா இன்ஸ்டால கூட இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஆளுங்க எல்லாரும் இன்ஸ்டால இருப்பாங்க. இந்த பிளேயர் தான் நான் ஆல்ரெடி காமிச்சிக்கிறேன். பாத்துக்கோங்க. லேடி தான். பாத்துக்கோங்க ஒரு வாட்டி. ஓகே எல்லாரும் கிளியர். பிட்டிங் பண்ணலாம். Anybody likes to bid the player? 1,400 points from Melbourne Stars. Currently with Melbourne Stars for the base price of 1,400 points. Any bids for the player? Dear gentlemen, currently with Melbourne Stars. Currently with Melbourne Stars. Dear gentlemen, any other bids for the player? This is the last 3 call. And the Sydney Sixers with 1,200 points. Sorry, 1,600 points. 1,800 from Melbourne Stars. 1,800 from Melbourne Stars. And Sydney Sixers with 2,000 points. Sydney Sixers with 2,000 points. Melbourne Stars with 2,200. Melbourne Stars. பிட் பண்றவங்க கொஞ்சம் நல்லா ஹைட்டை ரைஸ் பண்ணி காட்டலாம். இவருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஹைட்டை ரைஸ் பண்ணி காட்டுங்க. ஓகே. 2,400 from Sydney Sixers. ப்ரோ இவங்க ரெண்டு பேர் போயிட்டு இருக்காங்க. முடியட்டும் ப்ரோ. சிட்னி சிக்ஸர்ஸும் மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸும் போயிட்டு இருக்காங்க. இவங்க யாரா பேக் அடிச்சா நீங்க வந்து வரலாம். ஆனா பேடல் கொஞ்சம் மேல தூக்குங்கனா. அவருக்கு தெரியல நீங்க தூக்கலன்னு சொல்லிட்டு அவர் தூக்குறாரு. ஓகே கண்டினியூ. Currently with Sydney Sixers 2,200 points. 2,400 from Melbourne Stars. 2,600 from Sydney Sixers. 2,800 from Melbourne Stars. 2,800 from Melbourne Stars. 3,000 from Sydney Sixers. 3,000 from Sydney Sixers. Any other bids for the player, dear gentlemen? 3,000 points from Sydney Sixers so far. Any other bids for the player, dear gentlemen? 3,200 from Melbourne Renegades. 3,200 from Melbourne Renegades. 3,400 from Sydney Sixers once again. 3,600 from Melbourne Renegades for the player Pratap Timmarayan. And 3,800 from Sydney Sixers. 4,000 from Melbourne Renegades. 4,000. Any other bids, dear gentlemen? So far, 4,000 with Melbourne home. Any other teams, dear gentlemen? Currently with Melbourne Renegades. Yeah, this is the last 3 call. This is the last 2 call. It's the last and final call. I am selling Pratap Timmarayan to Melbourne Renegades. Any bids for the player, dear gentlemen? Yeah. Here goes unsold. Nobody interested? 71. ID number 71. Player name Shankar, role bowler. 62 matches, 32 wickets. Any bids for the player for Shankar? Dear gentlemen, any bids for the player? It looks like nobody interested. Last 3 call. Last 2 call. It's the last and final call. Dear gentlemen, once again, Shankar goes unsold. Yeah. Number 53, 53. Chandru, player name Chandru, role bowler, 28 matches with 21 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, it's the last 3 call. Here is the last 3 call. Any bids for the player? Last 2 call. It's the last 2 call. It's the last and final call. Player name Chandru, bowler. Yeah, this is the last and only bowler in the role.
in the lineup. Player goes unsolved. Thank you very much, Mr. Sandanam sir, for your kind, valuable time. Unsolved. ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க. டீம் ஓனர்ஸ் பெண்டிங் அமௌண்ட் Once again, we would like உங்களுக்கு so far உங்களுக்கு இது டிஸ்ப்ளே ஆனபடி உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குல்ல? ப்ரொசீட் பண்ணலாம்ல? டிஸ்ப்ளே ஆனபடி உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குல்ல? ப்ரொசீட் பண்ணலாம்ல நெக்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு? ஓகே, பவுலர்ஸ் முடிஞ்சு, விக்கெட் கீப்பர்ஸ் முடிஞ்சு, நெக்ஸ்ட் பியூர் பேட்ஸ்மேன். இந்த லாட் எடுக்கிறதுக்காக ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் ஃபாசில். 24 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, உள்ளார போடுறேன். The next player in the lineup, ID number 9, 9. Player name Akbar Sharif, batsman, role batsman, 26 matches with 412 runs. Any biddings for the player? Straight away from Brisbane 8 with 1400 points. Sydney Sixers with 1600 points. Sydney Sixers gives a quick fight to Brisbane 8, and Brisbane 8 once again with 1800 points, and Sydney Sixers with 2000 points. Sydney Sixers 2000 points. Any other bids, dear gentlemen? And 200 from Brisbane 8, 200, 400 from Sydney Sixers, 400 from Sydney Sixers. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Sydney Sixers 400 points. Any other bids? 600 from Brisbane 8, 800 from Sydney Sixers, 800 from Sydney Sixers. Any other bids, dear gentlemen? 600, 800 from 800, right? 3000 from Brisbane 8, 3000 from Brisbane 8, 200 from Sydney Sixers, 200 from Sydney Sixers. Any other bids, dear gentlemen? Currently with once again Brisbane 8 with 400, Brisbane 8, Sydney Sixers with 600, 600 with Sydney Sixers. Any bids for the player? Any other bids, dear gentlemen? 800 from Brisbane 8, 800 from Brisbane 8, 4000 from Sydney Sixers, 4000 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids for the player? And 4200 from Brisbane 8, 4200 from Brisbane 8, Sydney Sixers with 4400, Sydney Sixers 4400, Sydney Sixers with 4400. Any other bids, dear gentlemen? 4600 with Brisbane 8, 4600 with Brisbane 8, 4800 with Sydney Sixers, 4800 with Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids? Currently with 4800, and still you are in the fight, right, bro? You are in the fight? Yeah, yes. 5000 with Adelaide Strikers, 5000 with Adelaide Strikers. Here Adelaide Strikers gives entry into the bid. Adelaide Strikers currently with 5000 points. Any other bids, dear gentlemen? This is the last 3 call. This is the last 3 call. The Brisbane 8. Any other bids, dear gentlemen? 5200, 5400 from Adelaide Strikers, 5400 from Adelaide Strikers. Currently with 5400 and 5600 from Brisbane 8, 5600. Silent, silent. Team owner silent கேக்கலாம் please. 5600 with Brisbane 8. Currently with Brisbane 8. 5800 with Adelaide Strikers, 5800 from Adelaide Strikers. Dear gentlemen, any other bids? 6000 from Brisbane 8, 6000 from Brisbane 8. Any other bids, dear gentlemen? For the player Akbar Sharif, 6000 currently with Brisbane 8, and once again Adelaide Strikers with 6200. Adelaide Strikers with 6200, 6200 with Adelaide Strikers. Any other bids in the room, dear gentlemen? From any other bids? And 6400 from Brisbane 8, 6400 from Brisbane 8, 600 from Adelaide Strikers. One of the tough fight, 600 so far from Adelaide Strikers. Looks like a one of the dangerous batsmen. Let's see. Yeah, Adelaide Strikers with 600. Any other 6800 from Brisbane 8. Again Brisbane 8 back in the action. 6800 currently with Brisbane 8.
Dear gentlemen, any other bids in the room? Currently with the Brisbane Heat for the points of 6,800 points. This is the last three call. Here is the last three call. This is the last two call. This is the 7,000 points from Adelaide Strikers. 7,000 points from Adelaide Strikers. 7,200 from Brisbane Heat. 7,200 from Brisbane Heat. 7,200 and Adelaide Strikers says that it is over. And 7,200 currently with Brisbane Heat. Currently with Brisbane Heat 7,200 points. Any other bids? Gentlemen, so far costliest by 7,400 points. 7,200 points. 7,200 points. Akbar Sharif, the batsman goes to Brisbane Heat. Clap பண்ணலாம். highest bid of the tournament. இந்த ஆக்ஷன்ல பெரிய பிட் இவர்தான். நல்லா கிளாப் பண்ணலாம். I am the player Akbar Sharif sold to Brisbane Heat. ID number 128, 128. Wicket Raina, the player. Any bids, dear gentlemen? This is the last three call. This is the last three. Yeah, Ferthis coaches with 1,400 points. Ferthis coaches with 1,400 points. Dear gentlemen, any other bids? This is the last three call. Ferthis coaches and Melbourne Stars joins the party. 1,600 points. Currently with Melbourne Stars. 1,600 points. Once again, team owners silent ஆருங்க. bidding போயிட்டு இருக்கு, please silent ஆருங்க. Once again with 1,600 points. 1,600 with Ferthis coaches. Bro? 1,800. Yeah, 1,800. Currently with Ferthis coaches, 1,800 points. Any other bids for the player, dear gentlemen? Any other bids for the player, dear gentlemen? Currently with Ferthis coaches for the points of 1,800 points. This is the last three call. This is the last three call. This is the last two call. This is the last two call. Here is the last and final call. The player Wicket Raina for 1,800 points. Currently with the Ferthis coaches. I am selling the player to Ferthis coaches. Wicket Raina. Congratulations. Sold to Ferthis coaches. ID number 149. 149. Sanjay Kumar, the player name. Player role batsman. ஆக்சுவலாக இந்த ப்ரொஃபைல் தான் நான் சொன்னேன். நான் இனிஷியலாகவே உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, ஒரு புது பிளேயர் அவர் இது வரைக்கும் ஆடினது. Some information. அவங்க வந்து விளையாடணும்னு விருப்பப்பட்டார். நாங்கள் பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணி தான் இந்த பிளேயர் வந்து ஆட் பண்ணோம். ஓகேங்களா? பிளேயர் நேம் சஞ்சய் குமார், பேட்ஸ்மேன். இவர் ஆக்சுவலாகவே ஒரு டாக்டர். டாக்டரா? ஆமாம், டாக்டர். நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் இவர் சஞ்சய் குமார். ஃபோட்டோஸ் வேணும்னா நான் காமிச்சிடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் ஒரு பேட்ஸ்மேனையும் எடுக்கிறாங்க, அதே மாதிரி ஒரு டாக்டரையும் எடுக்கிறாங்கப்பா டீமுக்குள்ள. ஸோ இன்ஜுரிஸ் ஆச்சுன்னா கூட எதுவும் இஷ்யூ இல்லை. எஸ், ஓகே ப்ரோ, டன் ப்ரோ, எல்லாம் சரியாயிடும், விடுங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரைட் அவே ஃப்ரம் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் 1,400 பாயிண்ட்ஸ். பார்க்கணுமா ப்ரோ? ஃபோட்டோ பார்க்கணுமா? All done. Can we proceed? Melbourne Stars with 1,600 points. Currently with Melbourne Stars, any 1,400 points. Any other bids for the player, dear gentlemen? Any other bids? 1,400 points. Currently with Melbourne Stars. The last three call. This is the last three call. This is the last three call. This is the last two call. 1,400 தான். 1,400 தான் பேஸ் பிரைஸ் தான். மாத்திக்கிறேன் கொடுங்க நண்பா. 1,400 நண்பா. ஓகே ஓகே. பேஸ் பிரைஸ் 1,400 தான். இன் கேஸ் அதான் இதுக்கு தான் சொன்னேன், நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டர். Any other bids, dear gentlemen? This is the last three call for Sanjay Kumar. 1,400 points for the base price. Currently with Melbourne Stars. This is the last two call. This is the last two call. It's a professionally doctor and a batsman in the ground. The last two call. You can assist. You can bid a medical staff also for your team.
It's the last and final call for the player Sanjay Kumar, currently with Melbourne Stars. I am selling Sanjay Kumar to Melbourne Stars for the base price of 1,400 points. Shailu. ID number 67, ID number 67, player name Pankaj, role batsman, 278 matches, 4,243 runs, 100 wickets. Looks like an all-rounder. Let's see. இவர் நல்ல யங்ஸ்டர். ஐ திங்க் 17 இல்ல 18 தான் இவரோட ஏஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்ல பிளேயர். Straight away, Hobart Hurricanes with 1,400 points. Any other bids for the player, dear gentlemen? Currently with the Hobart Hurricanes, Hosur Hobart Hurricanes, Triple H. Currently with the Triple H, 1,400 points. Player name Pankaj. It's the last three call. Last two call. Player name Pankaj for the base price of 1,400 points. Currently with the Hosur Hobart Hurricanes. The last and final call. This is the last and final call. I am selling Pankaj, batsman, to Hobart Hurricanes for the base price of 1,400 points. Congratulations, Hobart Hurricanes. Good bro, congratulations. And the next player in the lineup, number 42. 42. Player name K. Charan. Batsman. 94 matches, 1,464 runs with 28 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? Anybody in the room? Anybody willing to buy him? The last three call. Nobody interested. It's the last two call. It's the last and final call. And nobody interested. The player goes unsold. ID number 10. Player name Yoga. Yoga class illa nanba. Player name Yoga. என்னன்னா ஸ்ட்ரைட் அவே என்ன சொல்றீங்க? ஸ்ட்ரைட் அவே பெரிய பிளேயர். இல்ல ஸ்ட்ரைட் அவே 4,000 வச்சுக்கலாம்ன்றீங்களா? சொல்லுங்க. அப்படினா கூட அப்படி கூட பண்ணிக்கலாம். யாராவது காம்பீட் பண்ற மாதிரி இருந்தா சொல்லுங்க. பேஸ் பிரைஸ் 1,400 பாயிண்ட்ஸ், 161 மேட்சஸ் with 1,884 runs and with 29 wickets. Base price 1,400 points. Currently with Brisbane. இல்லைங்களா? ஓகே நான் ரைட்ண்ணா. ஏய் என்னப்பா இல்லையாப்பா? The last three call. Hobart Hurricanes with 1,000. நமக்கு நல்ல மனசுப்பா. 1,400 points with Hobart Hurricanes. Bro, கண்ணாடி போட்டுருக்காரு bro. சரி, okay, we can end up base price 1,400 points. Any other bids for the team? Yeah, player Yoga goes to Hobart Hurricanes for the base price of 1,400 points. ID number 22. Bro, கண்ணாடி கொண்டு வந்து சாரி இந்த பிளேயர் வந்து நாம தெரியாம அந்த என்டர் பண்ணிட்டோம். இவர் ஆக்சுவலா வந்து ஐகான் பிளேயர் தான். இவர் வந்து நம்ம இதுல எடுக்க கூடாது. இல்ல ஓகே. அப்பனா நீங்களும் ஐகான் பிளேயர் எல்லாம் ஆயிருக்கணும். ID number 124. ID number 124. Player name Karthik. Role batsman with 82 matches with 775 runs, 5 wickets. Player name Karthik. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids for the player? நான் சொன்ன அந்த சீனியர் பிளேயர் இவர்தான். அதாவது one of the senior player, one of the most senior player with the age of almost 45, right? 40, right. Then bro, one of the experienced senior player in the lineup, player name Karthik.
Any bids for the player? Dear gentlemen, CSK மாதிரி ஒரு டீம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்திருப்பாங்க. லெட்ஸ் சி டேடிஸ் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The last 3 call, the last 2 call. Any bids for the player? One of the experienced player. The last and final call. Nobody interested? Yeah, player goes unsolved. Thank you, Fasilana, for your kind, valuable time. ID number 8. Player name Rakesh Reddy. Role batsman. Reddy ra tegedile. Role batsman. 119 matches, 2051 runs with 29 wickets. Any biddings for the player? Dear gentlemen, player name Rakesh Reddy. A batsman with the base price of 1,400 points. Any bids? Dear gentlemen, last three call. This is the last 2 call. This is the last 2 call. The last and final call. Dear gentlemen, any biddings for the player? I am moving the player into unsolved. Yeah, player goes unsolved. Chakri Sai Krishna. Chakri Sai Krishna. The player photo is not available. Role batsman 160. Currently with the Melbourne Stars for the base price of 1,400 points. Chakri Sai Krishna. Any other bids for the player? Dear gentlemen, the last 3 call. Currently with the Melbourne Stars, the last 2 call. Is the last 2 call. The last and final call. Currently with the Melbourne Stars for the price of. You're willing? Yeah. Brisbane Heat with 1,600 points. Brisbane Heat with 1,600 points. Any other teams willing to come into the bid? Dear gentlemen, currently with Brisbane Heat. This is the last 3 call. This is the last 3 call. Any other bids? Dear gentlemen, any other bids? The last 2 call. It is the last 2 call. Here is the last and final call. Currently with Brisbane Heat for the price of 1,600 points. Nobody interested other than Brisbane Heat. Yeah, player goes to Brisbane Heat for the base price of 1,600 points. Hobart Hurricanes with base price 1,400 points. Yoga bro. Sydney Sixers with 1,600 points. Sydney Sixers with 1,600 points. Nadula வச்சுக்கோங்க bro. Bottles nadula. Okay bro. Thank you bro. Thank you. Once again 1,800 from Hobart Hurricanes. Sydney Sixers with 2,000. Sydney Sixers currently with 2,000 points. 2,200 from Hobart Hurricanes. 2,400 from Sydney Sixers. 2,600 from Hobart Hurricanes. 2,600 from Hobart Hurricanes. Any other teams willing to buy? Dear gentlemen, 2,800 from Sydney Sixers. 2,800 from Sydney Sixers. Any other bids? Dear gentlemen, currently with Sydney Sixers for the price of 2,800 points. அவங்க அதுக்கப்புறம் கேட்டாங்க நீங்க 2,800 இருந்தீங்களா 3,000 கரண்ட்லி ஃபைனலா 2,800 இருக்கீங்க அவங்க இருக்காங்க நீங்க 2,600 ஆமா நீங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க கேட்டாங்க so 3,000 right 3,000 points currently with Hobart Hurricanes for the price points of 3,000 points 3,200 from Sydney Sixers 3,200 from Sydney Sixers 3,400 from Hobart Hurricanes 3,400 from Hobart Hurricanes 3,600 from Sydney Sixers 3,600 from Sydney Sixers. Any other biddings? Dear gentlemen, any other biddings? Currently 3,600 points from Sydney Sixers. This is the last 3 call. Currently with Sydney Sixers 3,800 once again from Hobart Hurricanes. 3,800 currently with Hobart Hurricanes. Sydney Sixers says it's over. Currently with Hobart Hurricanes 3,800 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. Player name Maruti currently with 3,800 points, right? 3,800 with Hobart Hurricanes. This is the last and final call.
I am selling the player to Over Hurricanes for the price of 3,800 points. ID number 112 112. பாலாஜி R15 பாலாஜி சோல்ட் உங்களுக்கா? இங்க ஓபோட் ஹரிகேன்ஸ் நண்பா. நண்பா லாஸ்ட் பிளேயர் ஓபோட் ஹரிகேன்ஸ். ஓபோட் ஹரிகேன்ஸ். பாலாஜி R15 ஐடி நம்பர் 112 பாலாஜி R15 பாலாஜி பேட்ஸ்மேன் 147 மேட்ச் ஆடி இருக்காரு. 2646 ரன் அடிச்சிருக்காரு. 4 விக்கெட் கூட எடுத்திருக்காரு. Any biddings for the player, dear gentlemen? This is the last three call. This is the last three call. This is the last three call. Last two call. Last two call. Last and final call. Balaji, R15 Balaji. Last and final call. Looks like nobody interested. I am moving the player into unsolved list. Yeah, player goes unsolved. Sailu bro, unsolved. அந்த நான் ஐடி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் வரப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஓகேவா? ஐடி நம்பர் 39 Trivikram. Player name Trivikram. One of the charming little youngsters. Look like இவரு ஒரு 17 இயர்ஸ் ஏஜ் இவருக்கு. ஆயுஷ் மாத்திரை மாதிரி ஒரு சின்ன யங்ஸ்டர் 17 இயர்ஸ்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன். ஆல்மோஸ்ட் 329 மேட்சஸ் வித் 8,819 runs, average of 34 with 58 wickets. One of the good player. Looks like any biddings for the player? Any biddings for the player, dear gentlemen? Any biddings for the player? Straight away from Adelaide Strikers for the base price of 1,400 points. Dear gentlemen, any other biddings? Brisbane Heat with 1,600 points. Brisbane Heat currently with Brisbane Heat for the price of 1,600 points. And once again Adelaide Strikers with 1,800 points. 1,800 from Adelaide Strikers. 2,000 from Brisbane Heat. 2,000 currently with Brisbane Heat. Any other 2,200 from Adelaide Strikers. 2,200 from Adelaide Strikers. 2,200 currently with Adelaide Strikers. 2,400 from Brisbane Heat once again. 2,400 currently with Brisbane Heat. 2,600 from Adelaide Strikers. 2,600 currently with Adelaide Strikers. Dear gentlemen, any other bids? The last three call currently with Adelaide Strikers, right? Adelaide Strikers 2,600 points. 2,800 from Brisbane Heat. 2,800 currently with Brisbane Heat. 2,800 currently with Brisbane Heat. It's the last three call. And once again 3,000 with Adelaide Strikers. 3,000 with Adelaide Strikers. The last three call. This is the last three call. Coming 3,200 from Brisbane Heat. 3,200 from Brisbane Heat. 3,200 from Brisbane Heat. This is the last three call. Dear gentlemen, currently with Brisbane Heat, player name Trivikram. 3,200 currently. 3,400 once again. Excuse me, sorry. Adelaide Strikers 3,400, right? 3,400 currently with Adelaide Strikers. Any bids for the player, dear gentlemen? Yeah, Brisbane Heat says it's over. 3,400 currently with Adelaide Strikers. Currently with Adelaide Strikers. This is the last three call. This is the last three call. Last two call. Last two call. It's the last two call. Trivikram batsman currently with 3,400 points for Adelaide Strikers. One of the best batsmen. This is the last and final call. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. அவர் சைலு ப்ரோ சொல்லுங்க. Yeah, player Salto Adelaide Strikers for 3,400 points. Player Salto Adelaide Strikers. டீம் ஓனர்ஸ் கொஞ்சம் குவிக்காக டிஸ்கஷன் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்கள் சார். அதே மாதிரி ஒரு பிளேயர் வந்து யாரும் எடுக்கலைன்னா அவங்கள நீங்கள் சீக்கிரமாக அன்சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஒரே நிமிஷம்.
இப்போ அன்சால்வ்டு பிளேயர்ஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா நான் ஏன் கொஞ்சம் டிலே பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நிறைய இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவங்க எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, என்னோட டிஸ்பிளே என்னோட ப்ரொஃபைல் வந்தது, ஹோல்டு பண்ணவே இல்லை, ஒரு செகண்ட் கூட ஹோல்டு பண்ணல, எதுவும் பார்க்கவே இல்லை, அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால தான் யாருமே வாங்கலை அப்படின்னா கூட ஒரு 5 to 10 செகண்ட்ஸ் அவரோட ப்ரொஃபைல் இங்கே டிஸ்பிளே ஆச்சு அப்படின்னா, அவர் பை ஆகிறாரோ இல்லையோ அவருக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ இங்கே வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லாயிருக்கும். தட்ஸ் இட், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. யா, ஐடி நம்பர் 135. ID number 135, Silver Money, role Batsman. Any biddings for the player, dear gentlemen? Any biddings for the player, dear gentlemen? Yeah, Melbourne starts with 1,400 points with the base price, and Sydney Sixers with 1,600 points. Any other biddings, dear gentlemen? 1,800 from Melbourne Stars. Melbourne Stars, Sydney Sixers in the fight. Yeah, 2,000 with Sydney Sixers. Melbourne Stars, any biddings? Yeah, 2,200, 2,200. ஆனால் ஒரே செகண்ட், அவங்க ரெண்டு பேர் போயிட்டு இருக்காங்க, போட்டோம். 2,200 currently with Melbourne Stars, Sydney Sixers. 2,400, 2,400 from Sydney Sixers. 2,400, 2,600 from Melbourne Stars. Melbourne Stars, 2,600 from Sydney Sixers. 2,600 from 2,800. Sorry, 2,800 from Sydney Sixers. 2,800 from Sydney Sixers. Currently with Sydney Sixers, the batsman Silver Money. Currently with 2,600. Any other biddings, dear gentlemen? Any other biddings? Any other biddings? 2,800. Yes, 2,800. Currently with Sydney Sixers. 3,000 from Melbourne Stars. 3,000 from Melbourne Stars. 3,200 from Sydney Sixers. 3,200. 3,200 from Sydney Sixers. 3,200 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, 3,400 from Melbourne Stars. 3,400 from Melbourne Stars. 3,600 from Sydney Sixers, and 3,800 from Melbourne Stars. 3,800 from Melbourne Stars. 4,000 from Sydney Sixers. 4,000 from Sydney Sixers. The player currently with Sydney Sixers for the points of 4,000 points. Dear gentlemen, any other biddings for the player currently with Sydney Sixers for the price of 4,000 points? 4,000 points. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Sydney Sixers. Here is the last three call. Fifth Scotches joins the competition. 4,200. Currently 4,200. Fifth Scotches in the bid. And once again, Sydney Sixers 4,400. Sydney Sixers 4,400. Any other bids for the player? 4,600 with Fifth Scotches. 4,600 with Fifth Scotches. 4,800 with Sydney Sixers. 4,800 with Sydney Sixers. 4,800 with Sydney Sixers, right? Currently with you, dear gentlemen, Silver Money, the batsman, currently with Sydney Sixers for the prize points of 4,800 points. Any other team would like to come into the race? Firthis Coaches once again comes back, 5,000 points. Firthis Coaches with 5,000, 5,200 once again with Sydney Sixers. Sydney Sixers currently with 5,200 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? Yeah, here's the last three call, and once again, Firthis Coaches coming into the action for 5,400 points, 5,400 points, and 5,600 once again, Sydney Sixers, 5,600 once again, and 5,800 from Firthis Coaches, 5,800 from Firthis Coaches. Firthis Coaches currently 5,800. Dear gentlemen, any other bids for the player? Any other bids? Currently with Firthis Coaches for the prize points of 5,800, and once again Sydney Sixers with 6,000 points. 6,000 points currently with Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other team would like to come into the bid? Currently with and Firthis Coaches with 6,200. Firthis Coaches with 6,200. Dear gentlemen, any other bids for the player? Currently with Firthis Coaches 6,200 points. Dear gentlemen, this is the last three call. Yeah, Sydney Sixers says it's over. And currently with Firthis Coaches, this is the last three call. And this is the last two call. The player, Silver Money, currently with Firthis Coaches for the points of 6,200 points. This is the last and final call. I am selling the player to Firthis Coaches for the points of 6,200 points. And ID number 56, 56.
ID number 56, Charusil, RB. Player role batsman, 105 matches, 1978 runs with 21 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Dear gentlemen in the room, any bids for the player? I think nobody interested. I would like to move the player into unsolved list. Any bids for the player? Yeah, player goes unsolved. Old. Yeah. இருக்கு ப்ரோ. அது டக்குன்னு ரியாக்ட் பண்ணுங்க. எஸ். இல்ல அவங்க டக்குன்னு வந்துட்டாங்க. இல்ல அவங்க அந்த அந்த ஸ்டாப் உடைஞ்சிருச்சு அதனால தூக்க முடியல. You would like to play by the player? இல்ல கரெக்ட். அவர் நான் இங்க கீழ வச்ச லிஃப்ட் பண்ணாரு. எடுக்கிறதுக்குள்ள அவங்க அது பிரேக் ஆயிடுச்சு அதனால தான் இதாயிடுச்சு. அங்க பாருங்க உடைஞ்சிருச்சா ப்ரோ. Yeah, currently with Melbourne Renegades. Currently with the Melbourne Renegades, dear gentlemen, any other teams willing to buy? Currently with the Melbourne Renegades for the base price up 1,400 points. With the last 3 call, here is the last 2 call, and Brisbane Heat comes into the action. 1,600 points with the Brisbane Heat. 1,600, 1,800 from Sydney Sixers. 1,600 from Sydney Sixers. 1,800 from Sydney Sixers. 1,800 from Sydney Sixers. Any other bids for the player, the gentleman? It's the last 3 call. Currently with the Sydney Sixers for the price of 1,800. 2,000 from Melbourne Renegades. 2,000 with the Melbourne Renegades. 2,000 with the Melbourne Renegades. Any other bids for the player, dear gentleman? Currently with the Melbourne Renegades. 2,000 points. Last 3 call. This is the last 3 call. And this is the last 2 call. This is the last 2 call. Yeah, Brisbane Heat with 2,200 points, and Melbourne Renegades says it's over for us. And currently with 2,200 points with Brisbane Heat. Any other bids for the player, dear gentlemen? I would like to ask last 3 call. It's the last 2 call. Currently with the Brisbane Heat for the points of 2,200 points. The last and final call. The player with the Brisbane Heat for the points of 2,200 points. Yeah, the player goes to Brisbane Heat for the price of 2,200 points. 47 bro, 47. Brisbane Heat. Brisbane Heat. Brisbane Heat. Player name Sai Kishore. Gujarat Titans la irukra Sai Kishore la nanba. Ana photo idre torsana. Shailu bro. Left arm spinner Sai Kishore. Base price 2 crores bro. Base price 2 crore. Illa nanba 1,400 da nanba. Inga. நண்பா அந்த ஃபோட்டோ காட்டிகிட்டு இருக்காரு அதனால தான் ஓல்டு. யாருக்காவது அந்த ஃபோட்டோ பிளேயரோட ஃபோட்டோ பார்க்கணுன்னா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் த பிட். பிளேயர் நேம் சாய் கிஷோர், பேட்ஸ்மேன், 51 மேட்சஸ் வித் 608 ரன்ஸ் அண்ட் வித் 2 விக்கெட்ஸ் அஸ் வெல். ஃபோட்டோவா அண்ணா சைலுண்ணா லாஸ்ட்டில் தோர்சிண்ணா லாஸ்ட்டில். Can we move, bro? Sai Kishore, the player, batsman. The last 3 call. It's the last 2 call. Any bids for the player, dear gentlemen? This is the last and final call. I am moving the player into unsolved. Yeah, nobody interested. The player goes unsolved. ID number 141. Player name Murali. Player name Murali, batsman with 202 matches and 3,058 runs with 150 wickets as well. Looks like a Melbourne Stars and 2,400 with Sydney Sixers,
400 with Sydney Sixers. 400 with Sydney Sixers. Currently with Sydney Sixers for the price of 400 points. Dear gentlemen, Melbourne Stars once again with 2,600 points. Currently with Melbourne Stars and Sydney Sixers comes into the attack. 2,800 points with Sydney Sixers. Currently with Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids for the player? And Melbourne Stars with 3,000 points. Melbourne Stars currently with 3,000 points. And once again 3,200 from Sydney Sixers. 3,200 from Sydney Sixers. 3,400 from Melbourne Stars. 3,400 from Melbourne Stars. 3,600 from Sydney Sixers. 3,600 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids? Currently with Sydney Sixers with 3,600 points. Any other bids? Dear gentlemen, the last three call. The last three call. Sydney Sixers currently with 3,600 points. For the player Murli, batsman. The last two call. Here is the last two call. This is the last and final call. Player name Murli is the last and final call. I am selling the player. So I am selling the player to Sydney Sixers for 3,600 points. Nalla bid. One of the good bid. ID number 96. Sydney Sixers. Last by Murli. The next player in the line, the yellow man, Suvayu, batsman with almost 203 matches with 4,998 runs and 177 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? Sydney Sixers straight away with 1,400. Adelaide Strikers with 1,600. 1,800 Sydney Sixers. 1,800 Sydney Sixers. This is the last three call. And Melbourne Renegades comes into the party. 2,000 points. Melbourne Renegades. 2,000 points. 2,200 with Sydney Sixers. 2,200 with Sydney Sixers. 2,200 with Sydney Sixers. Any other bids for the player? Dear gentlemen, 2,400 from Adelaide Strikers. 2,600 from Sydney Sixers. 2,600 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids for the player? 2,800 from Adelaide Strikers. 2,800 from Adelaide Strikers. Currently with Adelaide Strikers for the price of 2,600 points. Dear gentlemen, any other points for the player? Currently with 2,800 and 3,000 with Sydney Sixers. 3,000 with Sydney Sixers. Currently with 3,000 Sydney Sixers and Adelaide Strikers 3,200. Adelaide Strikers with 3,200. Dear gentlemen, any other bids for the player? Suvayu 3,200, 3,400, right? 3,400 from Sydney Sixers. 3,400 from Sydney Sixers. 3,400 from Sydney Sixers. 3,600 from Adelaide Strikers. 3,600 from Adelaide Strikers. 3,600 currently with Adelaide Striker. Dear gentlemen, in the room, anybody? Yeah, 3,800 from Sydney Sixers. Once again, Sydney Sixers with 3,800 points. Currently with Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids for the player? Currently with Sydney Sixers for the price of 3,800 points. 4,000 with Adelaide Strikers. 4,000 with Adelaide Strikers. 4,000 with Adelaide Striker. Dear gentlemen, any other bids? Yeah, Sydney Sixers said it's over. And Adelaide Strikers currently with 4,000 points. Currently with 4,000 points. Dear gentlemen, this is the last three call. Currently with Adelaide Strikers. This is the last two call. This is the last two call. Currently with Adelaide Strikers. The player Suvayu with the amount of 4,000. Sorry, with the price points of 4,000 points. Currently with Adelaide Strikers, I am selling the player to Adelaide Strikers for the price of 4,000 points. Yes, Adelaide Strikers, Suvayu, the last man. And the next man in the lineup, ID number 146, 146. Player 146, 146. Lepaksha. Team owners, player profile display irukku parunga. Dear gentlemen, kind attention. Player name Lepaksha, batsman with 89 matches, 987 runs and also with 5 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player? Any bids for Mr. Lepaksha, the batsman? It's the last three call. This is the last three call and this is the last two call. This is the last two call.
Dear gentlemen, last two call, and this is the last and final call. Player goes unsolved. Le Paksha. Unsold. 130 நண்பா 130. Hari, player name Hari. Player name Hari. Role batsman with 38 matches and 169 runs and also 22 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for Hari? Shailu bro, photo இருக்கா? Yeah, he is bringing the photo bro. எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. Player name Hari. Bro, ready? We can start the bid. Proceed. Yeah, player name Hari. Any bids for the player? Dear gentlemen. Any bids for the player? This is the last three call. This is the last three call. Last two call. This is the last and final call. Yeah, player goes unsold. Number 133. ID number 133. Nitish Ravi. Nitish Rana alla. Nitish Ravi. Batsman, 73 matches, 1470 runs with 1 wicket. Dear gentlemen, any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? The player, Nitish Ravi. The last three call. This is the last three call. This is the last two call. This is the last and final call. Dear gentlemen, any bids for the player? Yeah, looks like nobody interested. I am moving the player into unsolved list. Yeah, it's unsolved. Team owner silent. 97 na. ID number 97 na. Arun NCR. Player name Arun NCR. Any bids for the player? Dear gentlemen, 147 matches with 4,161 runs and 52 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last three call. This is the last three call. And Sydney Sixers straight away from 1,400 points. Sydney Sixers currently with Arun NCR with Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids for the player? The last three call. This is the last three call. And this is the last two call. Currently with Sydney Sixers, the player Arun NCR. This is the last and final call. I am selling Arun NCR to Sydney Sixers for the brace price of 1,400 points. Thank you. Yeah, it's over. Thank you, Fasil bro. Thank you very much for your valuable time spent on the stage. பிரேக். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர், பவுலர் அண்ட் பேட்ஸ்மேன் எல்லாமே முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர். அந்த ஆல்ரவுண்டர் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக், ஒரு ஸ்நாக் டைம் எடுத்துக்கலாம். டீ வடை ரெடியாக இருக்குது. நீங்கள் யாரும் இப்போ வராது, அங்கே இருங்க, நாங்களே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஒரு 10 to 15 minutes பிரேக். யூ கேன் சீரியஸாக பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. இன்னும் எத்தனை பேர் எடுக்கணும், யார் யாருக்கு இந்த அமௌண்ட் டிஸ்பிளே பண்ணி விட்ருங்க. டீம் ஓனர்ஸ் அவங்கவுங்க பிளேஸில் எல்லோரும் உட்காருங்க.
டீம் ஓனர்ஸ் கொஞ்சம் எல்லாரும் சீக்கிரமாக வரலாம். அதே ஐடியா எடுத்துக்கலாமா? எல்லா டீமும் ரெடி அப்படின்னா we can start. Shailu bro, and I would like to டீம் ஓனர்ஸ் ஒரு 2 minutes இருக்கலாம், இருங்க, ஒரு 2 minutes. எல்லாரையும் பேஸ் பிரைஸ்க்கு எடுத்துலான்னு பாக்குறீங்களா? டீம் ஓனர்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க. டைம் ஆயிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை, 5:30 ஆல்ரெடி. ஸோ இன்னும் ஸ்டில் 93 பிளேயர்ஸ் லெஃப்ட் இந்த ஆல்ரவுண்டர்ஸ் லிஸ்ட்டு. கொஞ்சம் குயிக்காக முடிக்கலாம் வித் யுவர் கோஆப்ரேஷன்.
டீம் ஓனர்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் குயிக்காக வாங்க, ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் டீமில். வாங்க வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஒன்ஸ் அகேன் வெல்கம் ப்ரோ. எல்லாரும் டீம் ஓனர்ஸ் போதும். all are requested to take your seats, dear friends, dear gentlemen. சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் இன்னும் யாரும் வரல அப்படின்னு நினைக்கிறேன். டீம் சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் எல்லாரும் உட்காந்துக்கோங்க. டீம் ஓனர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ். பிரிஸ்பேன் ஹீட்லயும் இன்னும் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மெயின் ஓனர் வந்துட்டார், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓனர் இருக்காரு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்டார்ட். ஓகே. So once again, Jai Krishna Sports Academy presents Hosur Big Bash League, Hosur Big Bash Premier League, Season 1, 2025. We are mega action halfway through. Actually, already பார்த்தோன்னா ஒரு 93 பிளேயர்ஸை பார்த்தோன்னா பிக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இன்னும் எல்லா டீமுக்கும் சேர்த்து இன்னொரு ஐ திங்க் 67 பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டீமும் சேர்த்து அவ்வளோதான் தேவைப்படுது. கொஞ்சம் குயிக்காக இவ்வளோ நேரம் இருந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த செகண்ட் ஹாஃபு கொஞ்சம் குயிக்காக டிசைட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஆக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக முடிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா டிலே ஆகும். டீம் ஓனர்ஸ் ஒரு சின்ன எல்லாரும் இங்கே பார்க்கலாம். இப்போ 3 செட்டு முடிஞ்சு உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியும். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் குயிக்காக பண்ணலாம், ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ். நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த அந்த ஆல்ரவுண்டர்ஸ். இந்த லாட் பிக் பண்ணுறதுக்காக கதிர்வேல் சாரை நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு வர சொல்கிறேன். சார் வாங்க. So next set of action will be for the all-rounders. First wicket keepers complete ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் bowlers, அதுக்கப்புறம் batsmen, finally all-rounders. Next player, all-rounder, ID number 58. ID number 58. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. என்னால் எவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதெல்லாம் அன்சோல்டு. Dear friends, once again, ஸோ உங்களுக்கு இப்போ தெரியும் நீங்கள் எத்தனை பிளேயர்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கீங்க, பேலன்ஸ் இன்னும் எத்தனை பிளேயர் வேணும், உங்கள் கையில் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னு தெரியும். கொஞ்சம் குயிக்காக ஒரு கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட், கொஞ்சம் குயிக்காக ரியாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐடி நம்பர் 58, பிளேயர் நேம் சிண்டு, ஆல்ரவுண்டர், 255 மேட்சஸ் ஆடி இருக்காரு, 2031 ரன்ஸு வித் 299 விக்கெட்ஸ். எனி பிட்ஸ் ஃபார் த பிளேயர், டியர் ஜென்டில்மேன்? பிரிஸ்பேன் ஹீட் ஸ்ட்ரைட் அவே வித் 1400 பாயிண்ட்ஸ். எனி அதர் பிட்ஸ்? பிரிஸ்பேன் ஹீட், மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் 1600 பாயிண்ட்ஸ். மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ், எனி அதர் பிட்ஸ், டியர் ஜென்டில்மேன்? மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் currently with 1600 points. Any other bids? This is the last 3 call. And Sydney Sixers comes into the action. Sydney Sixers with 1800 points. Sydney Sixers 1800 points. Melbourne Stars once again 2000 points. Melbourne Stars 2000. Any other bids, dear gentlemen? Sydney Sixers with 2200 points. Sydney Sixers with 2200 points. Any other bids, dear gentlemen? 2400 from Melbourne Stars. 2400 from Melbourne Stars. Any other bids? 2600 from Sydney Sixers. 2600 from Sydney Sixers. 2800 from Melbourne Stars. 2800. 3000 from Sydney Sixers. 3000 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids? Currently with Sydney Sixers for 3000 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? This is the last 3 call. Currently with Sydney Sixers, it's the last 2 call. This is the last 2 call. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Sydney Sixers, this is the last and final call. Owners, கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க, பிட்டிங் போயிட்டு இருக்கு.
And Melbourne Stars comes back with 3,200 points. Melbourne Stars currently with 3,200 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? This is the last three call. Sydney Sixers says it's over. Currently with Melbourne Stars for 3,200 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? It's the last two call. This is the last two call. And I am selling the player. This is the final call. Everyone clear? This is fair. And I am selling the player to Melbourne Stars. Chintu, sell to Melbourne Stars for the 3,200 points. Shailu bro. Melbourne Stars. ID number 91. Arun Kumar Murugan. 91. The next player in the all-rounder lineup, Arun Kumar Murugan. Hold on. Player. Team owners பாருங்க player display இருக்காரு. All-rounder, 171 matches, 3,430 runs and 72 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Sydney Thunder with 1,400 points base price and Melbourne Renegades with 1,600 points. Any other bids? 1,800 with Sydney Thunder. Brisbane Heat with 2,000 points and 200 from Melbourne Renegades. And Sydney Thunder with 2,400 currently with Sydney Thunder. 2,400 currently with Sydney Thunder. Dear gentlemen, any other bids? Sydney Sixers with 2,600. Sydney Sixers and Sydney Thunder once again with 2,800. Sydney Thunder 2,800. 3,000 from Sydney Sixers. 3,000 from Sydney Sixers. 3,200 from Sydney Thunder. 3,200 from Sydney Thunder. Currently the player with Sydney Thunder for 3,200. 3,400 with Sydney Sixers. 3,600 with Sydney Thunder again. Sydney Thunder once again. 3,400 right? 3,400. Currently Sydney Thunder with 3,400. The player Arun Kumar Murugan. Dear gentlemen, 3,600 with Sydney Sixers. 3,600. 3,800 once again. Sydney Thunder 3,800. Dear gentlemen, any other bids for the player? Yeah, 4,000 from Sydney Sixers. Sydney Sixers currently with 4,000. Dear gentlemen, any other bids for the player? Currently with Sydney Sixers for 4,000 points. Dear gentlemen, this is the last three call. This is the last two call. This is the last and final call. Currently with Sydney Thunder, 4,000 points. Sydney Sixers currently with Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids? Yeah, I am selling the player to Sydney Sixers for 4,000 points. Arun Kumar Murugan sold to Sydney Sixers. ID number King Kohli 18. 18. The run machine, yes. Name Prabhakaran, role all-rounder, 215 matches, 3,467 runs, 157 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last three call, the last two call. This is the last 10. Yeah, Sydney Sixers with 1,400, Sydney Thunder with 1,600. Sydney Thunder and once again Sydney Sixers with 2,000 points. Sydney Sixers with 2,000 points. Sydney Sixers with 2,000 points. Any bids for the player? Dear gentlemen, currently with Sydney Sixers. Yeah, this is the last three call and this is the last two call currently with Sydney Sixers. This is the last and final call. I am selling the player to Sydney Sixers. Player sold to Sydney Sixers. Prabhakaran. ID number 46. 46. ID 46. Murali Kumar. Player name Murali Kumar. One of the all-rounder. So 78 matches, 1,243 runs and 59 wickets. Any bids for the player? Gentlemen in the room. Any bids for Murali Kumar? This is the last three call. This is the last two call. This is the last two call. And this is the last and final call. The player will go unsold. Yeah, player goes unsold. ID number 131. 131. Suresh Kumar. You. Shubesh. Correction. Shubesh Kumar. You. Sydney Thunder straight away 1,400 points.
Any bids for the player, dear gentlemen? Yeah, Sydney Sixers with 1,600 points. Sydney Sixers, and once again Sydney Thunder with 2,000 points. Sydney Thunder with 2,000 points. 200 from Sydney Sixers. 200, 400 from Sydney Thunder. Once again 400 from Sydney Thunder. Dear gentlemen, any other bids for the player? Currently with Sydney Thunder, 400 points. This is the last three call. Yeah, Sydney Sixers again with 600 points. 600 points, and once again Sydney Thunder with 800 points. 800 points with Sydney Thunder currently. Any other bids, dear gentlemen? Currently 800 points. Any other bids? Yeah, 3,000 with Sydney Sixers. 3,000 with Sydney Sixers, and 3,200 from Sydney Thunder. 3,200 from Sydney Thunder. Dear gentlemen, 3,400 from Sydney Sixers. Any other bids? Yeah, 3,600 from Sydney Thunder. 3,600 from Sydney Thunder. Dear gentlemen, any other bids for the player? Yeah, 3,800 from Sydney Sixers. 3,800 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, yeah, 4,000 from Sydney Thunder. 4,000 from Sydney Thunder. Any other bids for the player? Dear gentlemen, 4,200 from Sydney Sixers. 4,200 from Sydney Sixers. 4,400 from Sydney Thunder. 4,400 from Sydney Thunder. Yeah, Sydney Sixers says it's over. Yeah, currently with 4,400. Any other team would, silent ஆருங்க எல்லாரும் silent. any other teams would like to come into the bid? Currently with Sydney Thunder. This is the last three call. This is the last two call. This is the last and final call. The player Subhesh Kumar currently with Sydney Thunder, right? Yeah, I am selling the player to Sydney Thunder for 4,400 points. Sydney Thunders 78. Lingeshwar. The next player in the lineup, Lingeshwar, role all-rounder, 134 matches, 2,861 runs and 139 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? This is the first call, and any bids? Yeah, Sydney Thunder with 1,400 points base price, 1,400 points, dear gentlemen, and Adelaide Strikers here 1,600 points. 1,600, once again 1,800 from Sydney Thunder, 1,800 from Sydney Thunder, 2,000 from Adelaide Strikers, 2,000 from Adelaide Strikers. Any other bids for the player, dear gentlemen? 2,000 from Adelaide Strikers, 2,000 from Adelaide Strikers. Last three call, last three call, last two call. This is the last and final call. 2,000. I am selling the player to Adelaide Strikers for 2,000. Lingeshwar, Rathinam. Adelaide Strikers. Rathinam. Okay. ID number 59. 59. Prakash. Player name Prakash. Player name Prakash. All-rounder. 46 matches. 1,033 runs and 30 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player? This is the last three call. This is the last two call. Any bids for the player? Yeah, Sydney Thunder straight away with 1,400 points base price. Any other bids for the player, dear gentlemen? This is the last three call, and this is the last two call. Any bids for the player, dear gentlemen? Currently with Sydney Thunder. This is the last and final call. I am selling the player to Sydney Thunder. Yeah, R Prakash goes to Sydney Thunder for the base price 175. 175. Player name Balaji, all-rounder, and 166 matches, 1977 runs, and 29 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? This is the last three call. This is the last two call. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids for the player? This is the last and final call. I'm moving this player to unsold. Yeah, goes unsold. 104. 104. 04. K. Srinivasan. All-rounder, 172 matches, 2,932 runs, 163 wickets. Dear gentlemen, any biddings for the player? Any bids for the player? This is the last three call. This is the last two call. And this is the last and final call. Dear gentlemen, the player goes unsold. Yeah, unsold. Unsold. Arud, 60. Seenu Yadav.
Player name Sinu Yadav, all-rounder, 143 matches, 2068 runs, 146 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last 3 call. Any bids for the player? The last 2 call. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last and final call. Nobody looks interested. Yeah, goes unsolved. 98. Player name M. Shankar, all-rounder, 139 matches, 2701 runs, 75 wickets. Dear gentlemen, any bids? Anybody would like to buy the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. Nobody looks interested. Player goes unsolved. ID number 148. Player name Prashant. Dear gentlemen, player name Prashant, role all-rounder, 241 matches, 4,446 runs, 260 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Looks like one of the experienced player. Any bids for the player? This is the last 3 call. And yeah, Melbourne Stars with 1,400 points, base price. Any bids for the player? Dear gentlemen, this is the last 3 call. Prashant with currently with Melbourne Stars. Any other bids? Last 2 call. This is the last and final call. This is the last and final call. Yeah, selling the player to Melbourne Stars for the base price of 1,400 points. Prashant sold to Melbourne Stars. ID number 177. 177. Player name Sandeep, all-rounder, 193 matches, 973 runs, 67 wickets. Dear gentlemen, any biddings for the player? This is the last 3 call and last 2 call. Any bids for the player? This is the last and final call. Yeah, player goes unsold. ID number 101, Roshin. 101, 101. Player name Roshin, all-rounder, 38 matches, 451 runs, 13 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last 3 call and this is the last 2 call and this is the last and final call. Nobody looks interested. Player goes unsolved. ID number 31, 31. 31. Yes. Player name Tolkapian, all-rounder, one of the traditional name, Tolkapian, player name, all-rounder, 151 matches, 2022 runs, 171 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the first call. This is the second call. This is the last and yeah, Adelaide Strikers with base price of 1,400 points. Dear gentlemen, any other bids? Any bids for the player? Currently with Adelaide Strikers, dear gentlemen, currently with Adelaide Strikers for the base price of 1,400 points. Any other bids? This is the last and last 3 call. It's the last 2 call. It's the last and final call. And Brisbane Heat comes. Brisbane Heat comes. Brisbane Heat with 1,600 points. Brisbane Heat with 1,600 points. Any other bids for the player, dear gentlemen? Currently with the Brisbane Heat, 1,600 points. Adelaide Striker once again with the 2,000 points. Illa bro, 1,400, 1,600, 1,800, yeah. 1,800 points. Adelaide Strikers. Currently with Adelaide Strikers. Any other bids for the player, dear gentlemen? Currently with Adelaide Strikers. This is the last 3 call. This is the last 3 call. And this is the last 2 call. I am selling the player. This is the final, last and final call. The player goes to Adelaide Strikers for 1,800 points. ID number 65. 65. Player name Mahi Bhai. Mahi, player name Mahi. All-rounder, looks like one of the experienced player.
almost 552 matches, 3,222 runs, 520 wickets. Looks like a bowling all-rounder. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. One of the experienced player. Player goes unsolved. Shiva MK 126. 126. Player name Shiva MK. All-rounder. 275 matches. 4,707 runs. 49 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. And it's the final call. Player goes unsolved. 102. The next player in the line, Cards Royals. Cards Royals. Names different, la. Cards Royals. All-rounder. Straight away, Sydney Thunder with the base price 1,400 points, 439 matches, 1,737 runs, 584 wickets. Yeah, Sydney Thunder straight away, 1,400 points. Any other bids for the player? Dear gentlemen, currently with Sydney Thunder, this is the last 3 call. This is the last 2 call. And Brisbane Heat comes up, 1,600 points with Brisbane Heat. Any other bids for the player? Dear gentlemen, currently with Brisbane Heat, last 3 call. And Sydney Thunder once again 1,800 points. Sydney Thunder 1,800 points once again. This is the last 3 call. Currently with the Sydney Thunder 1,800 points. This is the last 2 call. This is the last 2 call. This is the last and final. Yeah, Brisbane Heat with 2,000 points. Brisbane Heat with 2,000 points. Once again Sydney Thunder with 2,200 points. 200 with Sydney Thunder. Dear gentlemen, any other bids for the player? Currently with the Sydney Thunder. 200 points. Yeah, Brisbane Heat says it's over. This is the last 2 call. And this is the last and final call. The player with Sydney Thunder, 200 points. I'm selling the player to Sydney Thunder. Cards Royals, sold to Sydney Thunder. T. Prakash, the next player in the line. T. Prakash is the player. All-rounder, 142 matches, 2,297 runs, 111 wickets, Nelson wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. And this is the last and final call. And I'm moving the player to unsolved. Yeah, player goes unsolved. ID number 17, 17, ABD number 17. Y Pratap, player name, all-rounder. Photo is not available. Any bids for the player? 17, one nimisham. Adelaide Strikers, straight away, Brisbane Heat with 1,600, 1,800 from Adelaide, 2,000 from Brisbane, 2,200 from Melbourne Renegades, and 2,400 with the Brisbane Heat, 2,400, 2,600 with Melbourne Renegades, 2,600 with Melbourne Renegades, Melbourne Stars with 2,800, Melbourne Stars 2,800, 3,000 with Melbourne Renegades, 3,200 from Melbourne Stars, currently 3,200 with the Melbourne Stars, currently with Melbourne Stars 3,200. Sydney Sixers coming to the bid. Bro. Yeah, Sydney Sixers currently 3,400 and Adelaide Strikers 3,600, and once again Melbourne Stars with 3,800, Melbourne Stars 3,800, Melbourne Stars 3,800, Melbourne Stars 3,800, 4,000 Adelaide Strikers, 4,000 Adelaide Strikers. Any other bids for the player? Dear gentlemen, currently with Adelaide Strikers for 4,000 points, Sydney Sixers with 4,200, Sydney Sixers with 4,200, Brisbane Heat with 4,400, Brisbane Heat with 4,400. Any bids? 4,600 with Sydney Sixers, 4,600 with Sydney Sixers. Dear gentlemen, this is the currently with Sydney Sixers, the player. This is the
currently with Sydney Sixers and Adelaide Strikers 4,800. Adelaide Strikers 4,800. Adelaide Strikers 4,800. Sydney Sixers once again 5,000. Sydney Sixers. Melbourne Stars 5,200. Melbourne Stars 5,200. Melbourne Stars currently 5,200. Dear gentlemen, any other bids for the player? 5,200 currently with the Melbourne Stars. Adelaide Strikers 5,400. 5,400. Adelaide Strikers 5,600. Melbourne Stars. Melbourne Stars 5,600. Straight away they are going 6,000. Any other teams would like to cross that margin? Currently with 6,000. Adelaide Strikers 6,200. Here comes the Sydney Sixers 6,000. 6,200. 6,400. What's your final price, bro? Can we win 7,000. 7,200. What's your final price, bro? 7,200. Okay, right. 7,200 Sydney Sixers. Currently with Sydney Sixers 7,400. 7,400. 7,400 currently with Adelaide Strikers. 7,600 with Sydney Sixers again. 7,600 once again with 7,800 once again. 7,800 with Adelaide Strikers. 7,800 with Adelaide Strikers. Now the player Y Pratap, all-rounder, currently with Adelaide Strikers for the points of 7,800, and Sydney Sixers comes here with 8,000 points. 8,000. 8,200 with Adelaide Strikers. 8,200 with Adelaide Strikers. 8,200 Adelaide Strikers. 8,400 Sydney Sixers again. 8,400. 8,600 once again Adelaide Strikers. 8,600 Adelaide Strikers. It's over. Yeah, Sydney Sixers says it's over. Currently with Adelaide Strikers 8,600. Dear gentlemen, this is the last 3 call. This is the last 2 call. And once again Sydney Sixers comes in 8,800. 9,000 Adelaide Strikers says we are going never going to give up. 9,000 for the Pratap, currently with Adelaide Strikers for 9,000. Dear gentlemen, any bids for the player? Any other bids for the player? Currently with Adelaide Strikers for 9,000 points. This is the last 3 call. This is the last 3 call. Sydney Sixers asking for some time. Let them give it 10 to 15 seconds. 30 seconds. $200, 9,200 or any other price? 9,200, right? Yeah, 9,200 Sydney Sixers, 9,400 with Adelaide Strikers. Yeah, currently finally we are with Adelaide Strikers with 9,400 points. Dear gentlemen, this is the final call, last and final call. Anybody in the room would like to buy Mr. Y Pratap currently with Adelaide Strikers? I am selling Y Pratap for 9,400 points to Adelaide Strikers. Big clap பண்ணலாம். இது வரைக்கும் நடந்த ஆக்ஷன்ல இவர்தான் அதிக பிட்டுக்கு போயிருக்காரு. One of the costliest buys so far in the mega auction. ID number 26. 26. Vijay B. Player name Vijay B. Role all-rounder. 398 matches, 8,577 runs, 373 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Looks like one of the senior player. Yeah, Brisbane Heat straight away with base price 1,400 points. Currently with Brisbane Heat, this is the last 3 call, and this is the last 2 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. I am selling the player Vijay B to Brisbane Heat. Yeah, goes for the base price 93 நண்பா 93. Shailu bro, Brisbane Heat. ID number 93. Thiruvelan Murugesan, all-rounder, 171 matches, 2,633 runs, 216 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last 3 call. It's the last 2 call. This is the last and final call. Thiruvelan Murugesan. And this is the final call. Player goes unsold. 79 Nanba.
79. Player name Vijay Gowda. All-rounder, 201 matches, 728 runs, 152 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player, dear gentlemen? This is the last 3 call, last 2 call, last and final call. The player goes unsolved. Play ID number 4. Kabir Nathan, the next player in the line, Kabir Nathan, all-rounder, 220 matches, 480 runs, 84 runs, 84 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 3 call. This is the last 2 call. Any bids for the player? Gentlemen, this is the last and final call. The player will go as unsolved. ID number 132, 132. Player name Sundar, all round. This is the last 3 call. This is the last 2 call. Anybody in the room interested? No, nobody interested. Player goes unsolved. 75, Ashwin. All rounder Ashwin in the line. Up next, player name Ashwin, 178 matches, 3183 runs. Sydney Thunder straight away with 1400 points. And Adelaide Strikers, 1600. 1600 Adelaide Strikers. Any other bids for the player? Dear gentlemen, this is the last 3 call. Adelaide Strikers, 1600 points. This is the last 2 call. This is the last and final call. Brisbane Heat comes in the fight. 1800 points. Brisbane Heat 1800 points. 2000 with Adelaide Strikers. 2000 with Adelaide Strikers. Dear gentlemen, any bids for the player? Ashwin, all-rounder Ashwin, currently with Adelaide Strikers for 2000 points. This is the last 3. This is the last 3 call. This is the last 2 call. And this is the last and final call. I am selling Ashwin to Adelaide Strikers for 2000 points. 20, Haresh. Player name Haresh. 20. Haresh. 450 matches, 2180 runs, 564 wickets, economy of 5.57 runs. Dear gentlemen, any bids for the player? Dear gentlemen, this is the last 3 call. This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last 2 call. And the player will 400 here once again. Hobart Hurricanes 400 once again. Dear gentlemen, any other bids? Currently with Hobart Hurricanes, the bids for the player 200 currently with Hobart Hurricanes. This is the last 3 call. And this is the last 2 call. And this is the last and final call. Dear gentlemen, I am selling the player. This is the final call. Subramani Mishal goes to Hobart Hurricanes for 8200 points. நல்ல ஒரு பிட் கிளாப் பண்ண ஒரு யங்ஸ்டர் இவரு பெரிய பிரைஸ் போயிருக்காரு. 100 டெஃபினட்டா இன்னும் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே இருக்கிறவங்க நிறைய மேட்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடி இருப்பீங்க. ரெட் டென்னிஸில், எல்லோ டென்னிஸில், மேபி ரெட் டிச் பாலில், ஒயிட் டிச் பால்லையும் ஆடி இருப்பீங்க. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸியை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆடும்போது அந்த ஃபீலே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய் த வெரி குட் காம்படிஷன். சக்தி பிளேயர் நேம் ஃபோட்டோ பார்த்துருப்பீங்க. ஆல்ரவுண்டர், 57 மேட்சஸ், 168 runs, 24 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, this is the last 3 call. This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. Shakti goes unsolved. You are coming? Yeah. Melbourne Renegades comes into the bid. 1400 points. Melbourne Renegades. Yeah. Shaktiya. Yeah. Come back, bro. Come back, bro. Come back. Come back. Fast up பண்ணலாம் players, please. 140.
அன்சோல்ட மாற்றிருங்க. 140. நீங்கள் Base prize, Melbourne Renegades, 1,400 points. Any other teams would like to come into the bid? Dear gentlemen, I am selling. This is the final call. This is the last and final call. I am selling Shakti to Melbourne Renegades for base price of 1,400 points. வாழ்த்துக்கள். ID number 95. All-rounder, 295 matches, 3,661 runs, 300 wickets. Sydney Thunder with straight away 1,400 points base price. Melbourne Renegades team owners கொஞ்சம் எல்லாரும் அங்க பாருங்க ஸ்கிரீன்ல பிளே டிஸ்ப்ளே. Melbourne Renegades 1,600 points, 1,800 once again. Sydney Thunder 2,000 with Melbourne Renegades. 2,000 Melbourne Renegades, 2,200 from Sydney Sixers, 2,400 once team again Melbourne silent Renegades. ஆருங்க. 2,200 Melbourne Renegades. 2,200 Melbourne Renegades. Sorry, 2,400 Melbourne Renegades. Currently 2,400 with Melbourne Renegades. Dear gentlemen, yeah, Sydney Sixers 2,600. Sydney Sixers 2,600. Any other bids for the player? Dear gentlemen, currently with Sydney Sixers for 2,600, 2,800. Here comes Melbourne Stars, 2,800 Melbourne Stars. Dear gentlemen, this is the last three call. And Sydney Sixers once again comes into the bid, 3,000 points. Sydney Sixers, 3,000 points. Sydney Sixers. Any other bids for the player? This is the last three call. This is the last three call. 3,000 points currently with the Sydney Sixers. This is the last two call. This is the last and final call. Currently with the Sydney Sixers. Melbourne Stars 3,200 once again. Melbourne Stars 3,200 once again. Any other bids for the player? Dear gentlemen, currently with Melbourne Stars. Once again 3,400 from Sydney Sixers. 3,400 from Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids for the player? Currently with Sydney Sixers for 3,400 points. This is the last three call. This is the last two call. And this is the last and final call. I am selling. This is the last and final call. Currently with 3,400 points. 3,400 points. I am selling Praveen to Sydney Sixers. 178. Harish, player name Harish. All-rounder, 79 matches, 532 runs, 76 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player? This is the last three call. This is the last two call. This is the last two call. Team owners கொஞ்சம் எல்லாரும் சைலண்டா பாருங்க please. And this is the last and final call. Player goes unsolved. 68. 68. Satyaraj, player name, all-rounder, 149 matches, 1,050 runs, 93 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last three call. This is the last two call. Yeah, Perthis coaches with 1,400 points. Perthis coaches currently with 1,400 points. Any other teams? This is the last three call. This is the last two call. And this is the last and final call. I am selling Satyaraj to Perthis coaches for base price of 1,400 points. 107. 107. Ashok Kumar, player name. Player name Ashok Kumar. All-rounder, 66 matches, 571 runs, 94 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player from any team? This is the last three call. This is the last two call. Any bids for the player? Dear gentlemen, this is the last and final call. I am moving the player to unsolved. Yeah, player goes unsolved. Number 1. Jayesh, yes, one. Jayesh Rakshit Sai Krishna. Photo காட்டணுமா யாருக்காச்சு? Robert Hurricanes straight away. Robert Hurricanes and Melbourne Renegades 6,000 right? Yeah, 6,000 Sydney Sixers.
டீம் ஓனர்ஸ் அங்கே பாருங்கள் டைரக்ட் ஹையஸ்ட் பிட்டிங் போயிட்டு இருக்கு 4800 5000 ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கு. கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷன், எல்லாரோட கான்சென்ட்ரேஷன். Currently with Sydney Sixers for 6000 points, the player Rakshit Sai Krishna with Sydney Sixers for 6000 points. Any other teams would like to come into the competition, bidding competition? Yeah, this is the last three call. This is the and Melbourne Stars with 6200 with Melbourne Stars. Currently with Sydney Sixers 7400 with Melbourne Stars again. 7400 with Melbourne Stars once again. Any other teams would like to come into the bid? Currently with Melbourne Stars 7400. 7600 says Sydney Sixers. 7600 says Sydney Sixers. Dear gentlemen, any other bids? 7600. This is the last three call, and this is the last two call, and this is the last. Yeah, once again Melbourne Stars comes into the action. 7800 currently with Melbourne Stars. Dear gentlemen, any other teams would like to come into the bid? Currently with Melbourne Stars for 7800 points. This is 8000 points says Sydney Sixers. Once again the action keeps continuing. Sydney Sixers 8000. 8200 with Melbourne Stars. 8200 with Melbourne Stars. 8200 currently. Yeah, it's over. This is the last two call. This is the last two call. Dear gentlemen, any other teams would like to come into the action? This is the last and final call. I am selling the player to Melbourne Stars for 8200 points. நல்ல பேட் எல்லாம் கிளாப் பண்ணலாம். ID number 61 61. Player name Dinesh Gaurav. All-rounder, 360 matches, 7780 runs, 86 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last three call. Yeah, Sydney Thunder comes in the action. Hobart Hurricanes 1600 points. Hobart Hurricanes 1800. Sydney Thunder 2000. Hobart Hurricanes 200 Adelaide. 200 Adelaide. 200 currently with Adelaide. 2400 with Hobart Hurricanes. 2400 currently with Hobart Hurricanes. Dear gentlemen, any other bids? 2400 currently with Hobart Hurricanes. This is the last three call. This is the last two call. Dear gentlemen, any other bids? Yeah, 2400 currently. This is the last and final call. I am selling the player to Hobart Hurricanes for 2400 points. ரீகேப் பண்ணுங்க. அவர் ஆக்சுவலாக பார்க்கல. இல்லை வெயிட் சோல்டு தான். அன்சோல்டு கூட நான் மறுபடியும் எடுக்க வச்சேன். கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுனால கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். இல்லை இல்லைடா, நான் ஆக்சுவலாக அங்கே பார்த்துட்டு அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன். இல்லைனா எதுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாலாம் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் 2 செகண்ட் தானே. இல்லை மேட்ச்லனா ஓகே. அவர் என்னோட காலில் அவரோட காலில் நான் ஆக்சுவலாக சரி சாரி சார் என்ன பண்ணலாம்? சரி பிரேக் பண்ணுங்க. சாரி ஒரு நிமிஷம் அண்ணா. இல்லை சோல்டில் வச்சுக்கலாம். சாரி இல்லை ஆக்சுவலாக ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸே அவர் கொடுத்துருந்தாரு. இதெல்லாம் ரொம்பலாம் இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் ரொம்பலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணல. இவங்க சோல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் கொடுத்துருந்தேன். நீங்கள் லாஸ்ட் செகண்டில் தூக்குனீங்க, நான் பார்க்கல. நீங்கள் தூக்குனீங்களா? அதுதான் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா எல்லாரும் தலை கீழே வச்சிருக்கீங்க. கொஞ்சம் நல்லாவே தூக்கலாம். ஆனால் இந்த பிளேயரை சோல்ட் பண்ணிடுங்க சார். இந்த பிளேயரை சோல்ட் பண்ணிடுங்க. சோல்ட். ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் சார். ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் தலைக்கு மேலே தூக்கி ரைஸ் பண்ணுங்க. அது நம்ம அப்பதான் ஒரு நாள் கிளியரா பார்க்க முடியும். கொஞ்சம் குயிக்கா நான் ரொம்ப டைம் கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா நான் ரீபீட் வேணாம். கண்டினியூ மாட்டானா? நான் இல்ல வேண்டாம் விடுங்க. சோல்வ் பண்ணிடலாம் விடுங்க. நான் இந்த பிளேயரை சோல்வ் பண்ணிடுறோம். சாரி. நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது காட்டுனா தயவு செய்து கொஞ்சம் நல்லா லிஃப்ட் பண்ணுங்க.
ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் கால்குலேஷன் புரியுது, நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப தீவிரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த டைமில் யாரும் பார்க்கறதில்ல. சடனாக நீங்கள் தூக்குறீங்க, அதனால அவராலையும் பார்க்க முடியாது. அடுத்த டைம் கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் நல்லா தலைக்கு மேலே லிஃப்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பிளேயர் சோல்டு. ஓகே ஓகே, அதுதான் தான் சொல்லியிருக்கேன். நான் அப்போ வந்து சொல்லிட்டுருக்கேன், இன் பிட்வீன் டீம் இன்னொரு சைலண்டாக இருங்க காரணம் அதுதான். ஓகே, ஆனால் லாஸ்ட் கால் மட்டும் இனிமேல் கொஞ்சம் லவுடராக சொல்லுங்கள். அந்த பிளேயரை சோல்வ் பண்ணிவிடுங்க. விடலாமா இல்லை சால்வ் பண்ணிடலாம்? இப்போ சோல்வ் பண்ணிவிடுங்க. அந்த பிளேயர் சோல்டு. பிளேயர் சோல்டு. நெக்ஸ்ட் பிளேயர். பிளேயர் சோல்டு. Can we move, bro? Next player. Number 3. ID number 3. G. Bharat Kun. Player name Bharat Kun. All rounder. Team owners எல்லாரும் பாருங்க ஸ்கிரீன். எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. Brisbane Heat. Straight away Brisbane Heat with 1400 points. Any other teams would like to buy the player? Adelaide Strikers 1600 points. 1800 with Brisbane Heat again. This is the last and final call. I am selling. Yeah, Sydney Thunder comes in the action. 2000 points. 200 Brisbane Heat. 200 2400 with Melbourne Stars. 2400 with Melbourne Stars. Dear gentlemen, 2600 with Brisbane Heat again. 2800 once again. 2800. 3000 with Brisbane Heat. 3000. This is the last and final call. Dear gentlemen, I am selling Bharat Kun to Brisbane Heat. Concentrate. This is the last and final call. I am selling Bharat Kun to Brisbane Heat for 3000 points. Next. ID number 136. Player name Prashant Nagarajan, all-rounder, 225 matches. Straight away Sydney Thunder and Brisbane Hobart Hurricanes, 1600 points. Hobart Hurricanes. Any other bids for the player? Dear gentlemen, 1600 currently with Hobart Hurricanes. Any other bids for the player? And Melbourne Stars with 1800. Melbourne Stars with 1800. Any other bids for the player? Dear gentlemen, 1800 points currently for with Melbourne Stars. Dear gentlemen, any other bids? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call for 1800 points. 43 Chetan, player name Melbourne Stars. Bro, யாராவது ஒருத்தர். All the best bro, நல்லா பண்ணுங்க. Straight away Chetan from Sydney Thunder, 1400 points, 101 matches, 992 runs. Brisbane Heat comes into the bid. 1600, 1800 Sydney Sixers, 2000, 3000. Straight away 3000 with Sydney Thunder. It makes my job easy. 3200, yeah, 3200 Sydney Sixers, 3400 Sydney Thunder, 3600 Sydney Sixers, 3600 currently. Any other bids? This is the last 3 call. 3800 with Sydney Thunder. 3800 with Sydney Thunder. Currently with Sydney Thunder. This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. Brisbane Heat comes into the action. 4000. Brisbane Heat. 4000 from Brisbane Heat. This is the last 3 call. And this is the last 2 call. Currently with Brisbane Heat for 4000 points. This is the last and final call. I am selling this player. This is the last and final call. I am selling Mr. Chetan to Brisbane Heat for 4000 points. 70. 70. Karthik K. Name Karthik K, all-rounder, 354 matches, 3000, right? Straight away 3000. They are ready to buy at 3000, 3200 Melbourne Renegades, 3200, 3400 Sydney Thunder, 3600 Melbourne Renegades, 3600
This is the last three call. This is the last three call. 3,600 from Melbourne Renegades. This is the last two call. And this is the last and final call. I am selling the player for 3,600. This is the final call. I am selling the player to Melbourne Renegades. Would like to come? என்ன bro? புரியல. என்ன சொல்றீங்க புரியல bro? சார் ஒரே நிமிஷம், நீங்கள் அந்த ஃபைனல் பிட் சொல்கிறீங்களே, அப்போ எல்லாரும் கொஞ்சம் லவுடாக சொல்லுங்கள். ஃபைனல் பிட். நிறைய பிளேயர்ஸ் போச்சு, அப்படி வரலாம். அதில் எடுத்து விடு. சார் சார் கண்டினியூ கண்டினியூ. Currently 3,000 நீங்களும் டைரக்டாக ஒரு பிட் வச்சா எடுக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி 4 பிளேயர் அப்படி தானே போனாங்க, நீங்கள் கவனிக்கல, அதுதான் நீங்கள் பேசிட்டே இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்டே சொல்லியாச்சு. ஓகே ஓகே கண்டினியூ. பிட்டிங் கண்டினியூ. கண்டினியூ கண்டினியூ. ஆக்ஷன் கண்டினியூ. நண்பா ஸ்ட்ரைட்டா 3,000 போன தெரியலையா உங்களுக்கு? இப்போ லாஸ்ட் பிட்டிங் யார்கிட்ட இருக்கு? சரி ஓகே ஓகே. கரண்ட்லி வித் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் ரைட். யார்கிட்ட இருக்கு? லாஸ்ட் அப் யார்கிட்ட இருக்கு? 36 யார்கிட்ட இருக்கு? 36 ரெனிகேட்ஸா? டீம் ஓனர்ஸ் கிளாஷ் ஆகாதீங்க. ஒரே நிமிஷம். 3,600 லாஸ்டா பிட் பண்ணது நீங்க. சரி விடுங்க. உங்களோட ஃபைனல் பிரைஸ் என்ன? அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி யார் பிட் பண்ணது? 3,400. இருங்க ஒரே நிமிஷம். சாரி ஒரே நிமிஷம். உங்களோட ஃபைனல் பிரைஸ் என்ன ப்ரோ? ஷைலு ப்ரோ உங்களோட ஃபைனல் பிரைஸ் என்ன? ஒரே நிமிஷம். அப்படியா? இத நான் கிளாரிஃபை பண்ணிறேன். அவர் 1,400 தான் தூக்குனாரு, இவர் 3,000னாரு. இப்போ லாஸ்டா 3,400 இவர்கிட்ட இருக்கு. இப்போ 3,600 இல்லண்டா, 3,400 இருக்கீங்க. 3,400 சிட்னி தண்டர் ரைட்டா? மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் வித் 3,400. இல்ல டீம் ஓனர்ஸ் அந்த மாதிரி டைரக்டா ஒரு பெரிய பிட்டிங் போறப்போ நீங்க வந்து இங்க லவுடா சொல்லுங்க 3,000 4,000. இல்ல ப்ரோ கரெக்டா தான் போயிட்டு, நீங்க ஸ்ட்ரைட்டா 3,000 சொன்னீங்க கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் தான் போயிட்டு இருக்கோம். அவருக்கு தெரியல. ஓகே ஓகே கண்டினியூ. இல்ல அவங்க 3,400 வித் 3,400 நீங்க வந்தீங்க. சைலு ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ. சிட்னி தண்டர் ஒன்ஸ் அகைன் 3,000 ரைட்டா? 3,000 ரைட்டா? 3,000 yes. Sydney Thunder currently with 3,000. Any bids for the player, dear gentlemen? I am clear making that statement. 3,000 currently with Sydney Thunder. Anybody would like to come into the bid? Currently with Sydney Thunder for 3,000 points. Any other teams would like to come into the bid? You can come and join. Currently with Sydney Thunder for 3,000 points. This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last 2 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. I am selling this player Karthik. This is the last and final call to Sydney Thunder. Karthik sold to Sydney Thunder. அண்ணா ஒரு நிமிஷம் இருங்க, சொல்றேன். நான் ஒரு டீம் ஓனர்ஸ் அட்லீஸ்ட் இப்போ நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க ப்ளீஸ். 81 டீம் ஓனர்ஸ் ஒரு நிமிஷம். டீம் ஓனர்ஸ் ஒரு நிமிஷம் என்கிட்ட இந்த மாதிரி டைரக்டா ஒரு 3,000 4,000 சொல்றப்போ கொஞ்சம் லவுடா சொல்லுங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பேஸ் பிரைஸ் நினைச்சுக்கிறாங்க ஒரு டீம். ஸோ 3,000 4,000 சொல்றப்போ அந்த அமௌண்ட்டை கொஞ்சம் நல்லா ஹார்டா சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? நண்பா நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்குதா நண்பா? ஒன்ஸ் அகைன் லெட் மீ மேக் இட் ஷூர். நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் கேக்குதுங்களா? எஸ். டீம் ஓனர்ஸ் ஸ்டாலின் இளங் சூரியன். All-rounder, 363 matches. Any bids for the player? 9,238 runs, 466 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Yeah, Sydney Thunder straight away with the base price, right? 1,400 points. Base price. Adelaide Strikers, 1,600 points. 1,800 with Sydney Thunder. 2,000 with Adelaide Strikers. 2,200 from Sydney Thunder. 2,200 from Sydney Thunder. Currently with Sydney Thunder, 2,200. Dear gentlemen, any bids for the player? Currently with
Sydney Team Thunder. owners, தயவுசெய்து listen பண்ணுங்க please. Team owners, Currently concentrate. with Sydney Thunder 200 points. Any other bids for the player? This is the last 3 call. Currently with Sydney Thunder. This is the last 2 call. Yeah, Adelaide Strikers 400. Adelaide Strikers 400. Any other bids for the player, dear gentlemen? 400 with Adelaide Strikers. This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. Dear gentlemen, once again, this is the last and final call. I am selling this player to Adelaide Strikers for 2,400 points. Adelaide Strikers. Number 16, 16. Arjun, player name, all-rounder, 410 matches, 6,484 runs, 362 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player? Thank you, Kadiravan sir. Player name Arjun, any bids for the player? Dear gentlemen, yeah, Sydney Sixers with the base price 1,400 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? 1,400 with, and Brisbane Heat comes 1,600. Brisbane Heat with 1,600. Any other bids for the player? Once again, 1,800 from Sydney Sixers. Sydney Sixers with 1,800 points. 1,800 points. Any other bids, dear gentlemen? This is the last 3 call, and this is the last 2 call. Brisbane Heat once again 2,000 points. Brisbane Heat 2,000 points. Brisbane Heat 2,000 points. This is the last 3 call. This is the last 2 call, and this is the last and final call. I am selling the player. I am selling the player Arjun to Brisbane Heat for 2,000 points. Now I would request Cardi bro to pick up the next lots. Cardi Royals, Jolly Royals. '88, Shiloh. The player name Shiloh, all-rounder, 391 matches, 7,141 runs, 239 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? And Sydney Sixers beginning, and Hobart Hurricanes 1,600. Hobart Hurricanes 1,600. Currently with Hobart Hurricanes with 1,600 points. 1,800 from Adelaide Lakers, 2,000 from Adelaide Hobart Hurricanes, 2,000 from Hobart Hurricanes. Any other bids for the player, dear gentlemen? 2,000 points currently with Hobart Hurricanes. And Perth Scorchers with 2,200, 2,200, and 2,400 with Adelaide Strikers, 2,400 with Adelaide Strikers, 2,600 with Melbourne Renegades, 2,400 with 2,600 with Perth Scorchers, 2,600 with Perth Scorchers. Any other bids for the player, dear gentlemen? Currently with 2,600, 2,800 Brisbane Heat, 2,800 Brisbane Heat, 3,000 from Perth Scorchers, 3,000 from Perth Scorchers. Any other bids for the player, dear gentlemen? This is the last 3 call. Currently with 3,000 for Perth Scorchers, 3,200 from Sydney Thunder, 3,200 from Sydney Thunder, and Sydney Sixers 3,400. Sydney Sixers 3,400. Sydney Sixers. This is the last 3 call. 3,600 with Sydney Thunder, and 3,800 with Melbourne Renegades, 3,800 Melbourne Renegades. Any other bids, dear gentlemen? Currently with 3,800 and 4,000 from Sydney Thunder, 4,000 with Sydney Thunder. It's the last 3 call. 4,200, 4,200 with Melbourne Renegades, 4,200, 4,400 from Sydney Thunder, 4,400, 5,000, 5,000 from Brisbane Heat, 5,000 from Brisbane Heat, 5,200, 5,400 from Sydney Thunder, 5,400 with Sydney Thunder. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Sydney Thunder, 5,400, 6,000, 6,000, 6,200, 6,400, 6,400 with Sydney Thunder,
6,400 currently with Sydney Thunder. 7,000 with Brisbane Heat. 7,000 currently with Brisbane Heat. The player Shailu currently with Brisbane Heat for 7,000. This is the last 3 call. This is the last 2 call. And 7,200 from Sydney Thunder. 7,200 with Sydney Thunder. 7,200 currently with Sydney Thunder. 7,400 from Brisbane Heat. 7,600. 7,600 here, Sydney Thunder. 7,800. 7,800 Brisbane Heat. 7,800 Brisbane Heat. Currently with Brisbane Heat. 7,800. Any other bids? 8,000. 8,000 currently with Sydney Thunder. Any other bids, dear gentlemen? Currently with Sydney Thunder, 8,000 points. 8,200. 8,200 with Brisbane Heat. Brisbane Heat. 8,200. 8,400 from Sydney Thunder. 8,400 Sydney Thunder. 8,600. 8,600 from Brisbane Heat again. 8,600. 600 Brisbane Heat again. Any other bids, dear gentlemen? 8,800. 8,800. 8,800 currently with Sydney Thunder. 8,800. 9,000. 9,000 with Brisbane Heat. 9,000 with the Brisbane Heat currently. 9,200. 9,200. 9,200 with the Sydney Thunder here. 9,400. 9,400. 9,400 with Brisbane Heat. Currently with Brisbane Heat. This is the last 3 call. This is the last 3 call with Brisbane Heat. 9,400. This is the last 2 call. Line 600 comes Sydney Thunder. 9,600 Brisbane Heat. 9,600 currently with Sydney Thunder. 9,600 currently with Sydney Thunder. Dear gentlemen, this is the final call. This is the last and final call. The player Shiloh for 9,600 points. I am selling the player. This player goes to Sydney Thunder for 9,600 points. One of the costliest buy. 92. G. Vijay Kumar, 92. 92. G. Vijay Kumar, all-rounder. 286 matches, 5,417 runs, 94 wickets. நண்பா பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கலையா, கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்கிறவங்க சவுண்டு கொஞ்சம் மெதுவா பேசிக்கோங்க. Dear gentlemen, kindly keep attention, keep silence. G. Vijay Kumar, the player, all-rounder, Melbourne Renegades, 1,400, 1,600 Sydney Sixers, 1,600, 1,800, 2,000, 2,000 Melbourne Renegades, 2,000 Melbourne Renegades. Any other bids for the player, dear gentlemen? Current 2,200 Brisbane Heat, 2,400 Melbourne Renegades, 2,400, 2,600, 2,600 Brisbane Heat, 2,600 with Brisbane Heat. Dear gentlemen, currently with 2,600 for Brisbane Heat. This is the last 3 call. And Melbourne Stars 3,800, sorry 2,800. Melbourne Stars 2,800, 3,000 Brisbane Heat. 3,000 Brisbane Heat currently with Brisbane Heat. 3,200 from Melbourne Stars. 3,200 from Melbourne Stars. Any other bids? Dear gentlemen, currently with Melbourne Stars 3,200, 3,400 Brisbane Heat. 3,400 Brisbane Heat. This is the last 3 call. Any other bids for the player? Currently with Brisbane Heat, 3,600 for Melbourne Stars, 3,600 for Melbourne Stars, 3,800 once again Brisbane Heat, 3,800 once again Brisbane Heat. This is the last 3 call. Currently with the Brisbane Heat, 3,800 points. Currently with the Brisbane Heat. This is the last 3 call. Melbourne Stars once again 4,000 points. Melbourne Stars 4,000 points. Currently with Melbourne Stars, this is the last 3 call. Any other teams would like to come into the action? Currently with the Melbourne Stars, this is the last 3 call. This is the last 2. 4,200 from Brisbane Heat. 4,200 from Brisbane Heat. This is the last 3 call.
And this is the last 2 call. Currently with Brisbane Heat. This is the last and final call. Dear gentlemen. Time. This is the last and final call. I am selling the player G. Vijay Kumar. I am selling the player to Brisbane Heat for 4,200 points. உங்க கார்டு அங்க கொடுத்துருங்க. இது உங்களுது சிட்னி தண்டர். இது பாத்தீங்கன்னா பிரிஸ்பேன் ஹீட். 85 85 player name Kamlesh. Player name Kamlesh, all rounder, 93 matches, 29 wickets and 1249 runs. Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. And Sydney Thunder with base price 1400 points. 1400 points. Sydney Thunder. This is the last 3 call. This is the last 2 call. And this is the last and final call. Sydney Thunder with the base price 1400 points. I am selling the player to Sydney Thunder for the base price of 1400 points. Sydney Thunder bro. 117 Durai not 7. Sydney Thunder. 117 Durai not 7 all rounder 220 matches 1742 runs 210 wickets. Any bids for the player gentlemen? It's the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. The player goes unsold. நண்பா ஒரே நிமிஷம் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க. இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்கு டிஸ்ப்ளே பேலன்ஸ் அமௌண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் காட்டிடுங்க. டீம் ஓனர்ஸ் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சைலண்டா பாருங்க. ஸோ மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் 19200 பாயிண்ட் இருக்கு. 10 பிளேயர் எடுத்துட்டீங்க, இன்னும் 6 பிளேயர் வேணும். மெல்போர்ன் ரெனகேட்ஸ் 10 பிளேயர் எடுத்துட்டீங்க, 17600 இருக்கு. ஸோ 6 பிளேயர் வேணும். சிட்னி தண்டர்ஸ் 12 பிளேயர் இருக்காங்க, 4 பிளேயர் வேணும், 10,000 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் 9 பிளேயர் எடுத்திருக்கீங்க, 7 பிளேயர் வேணும், 24,800 பாயிண்ட் இருக்கு. ஃபெர்திஸ் கோச்சஸ் 8 பிளேயர் எடுத்திருக்கீங்க, 26,200 கையில் இருக்கு பாயிண்ட்ஸ். அண்ட் பிரிஸ்பேன் ஹீட் 9,400 பாயிண்ட் இருக்கு, 13 பிளேயர் எடுத்துறீங்க, இன்னும் 3 பிளேயர் எடுத்தீங்கன்னா போதும். அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் 12 பிளேயர் எடுத்திருக்கீங்க, இன்னும் 8,800 கையில் இருக்கு, இன்னும் 4 பிளேயர் எடுத்தீங்கன்னா போதும். ஹோபர்ட் ஹரிகேன்ஸா ஒரே ஒரு பிளேயர் எடுத்தீங்கன்னா போதும். Still have 4,800 points. Yeah, next player in the lineup number 11 11. எல்லாம் டேலி ஆகுது இல்ல ப்ரோ? உங்களுக்கும் கணக்கு டேலி ஆகுதுங்களா? நடராஜன் ஆல்ரவுண்டர் 161 matches 1279 runs 183 matches 183 wickets. Any bids for the player dear gentlemen? This is the last 3 call. This is the last 3 call and this is the last 2 call and this is the last and final call. Nobody looks interested. The player goes unsold. 89 89 player name Lakshmanan. All rounder 309 matches 2031 runs 354 wickets. Any bids for the player? Sydney Thunder with 1,400, Sydney Sixers with 1,600 and once again Sydney Thunders with 1,800, Sydney Thunder with 1,800, 2,000 from Sydney Sixers, 2,000 from Sydney Sixers, 2,200 from Sydney Thunder, 2,200 from Sydney Thunder, 2,400 from Sydney Sixers, 2,600 from Adelaide Strikers, 2,600 from Adelaide Strikers, 2,800 from Sydney Sixers, 2,800 from Sydney Sixers, 2,800 from Sydney Sixers. Any other bids dear gentlemen? This is the last 3 call. 2,800 currently with Sydney Sixers and Sydney Thunder comes in 3,000, 3,200 Sydney Sixers, 3,200 Sydney Sixers, 3,200 currently Sydney Sixers. This is the last 3 call. This is the last 2 call
and Melbourne Renegades with 3,400, 3,600 with Sydney Thunder, and 3,800 from Melbourne Renegades, 3,800 from Melbourne Renegades, 4,000 from Sydney Thunder. ஆனால் 2 பேர் போயிட்டு இருக்கட்டும். யார் 2 பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க? நீங்களும் Sydney Sixers kindly hold. Sydney Thunder currently with 4,000. 4,000 Sydney Thunder currently. 4,200 from Melbourne Renegades. 4,200 Sydney Thunder. Would you like? Yeah. 4,400 from Sydney Sixers. 4,600 from Melbourne Renegades. 4,600 from Melbourne Renegades. 4,800 from Sydney Sixers. 5,000 from Melbourne Renegades. 5,000 from Melbourne Renegades. 5,200 from Sydney Sixers. 5,400 from Melbourne Renegades. 5,400 from Melbourne Renegades. 5,600 from Sydney Sixers. 5,800 from Melbourne Renegades. 5,800. 6,000 from Sydney Sixers. 6,000 from Sydney Sixers. 6,200 Melbourne Renegades. 6,200. 6,200 Melbourne Renegades. 6,400 from Sydney Sixers. 6,600 Melbourne Renegades. 6,600 Melbourne Renegades currently with 6,800 from Sydney Sixers. 7,000 from Melbourne Renegades. 7,200 from Sydney Sixers. 7,200. Yeah, 7,200 currently with Sydney Sixers. Any other teams would like to come into the action? This is the last 3 call. This is the last 2 call. Dear gentlemen, this is the last and final call. I am selling the player. I am selling the player to Sydney Sixers for 7,200 points. Lakshmanan. Number 44. Parthasarathi. Number 44. Parthasarathi. All-rounder. 227 matches. 3,918 runs. 306 wickets. Any bids for the player? Gentlemen, Adelaide Strikers opens the bid. 1,400 with Adelaide Strikers. 1,600 with Sydney Sixers. 1,600 currently with Sydney Sixers. This is the last 3 call. And this is the last 2 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. I am selling the player. This is the last and final call. I am selling the player to Sydney Sixers for 1,600 points. Parthasarathi. ID number 82. 82. Gajendra Gaja. The player Gajendra Gaja. All-rounder. 103 matches. 3,736 runs. 17 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. Melbourne starts with opens the bid. 1,400 points. This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. I am selling the player for the base price to Melbourne Stars. Number 147, 147. Dini Dash, the player name, all-rounder, 820 matches, 6,315 runs, 951 wickets. Dear gentlemen, Sydney Thunder straight away with 1,400 points. Any other bids for the player? Dear gentlemen, any other? Yeah. With 1,600 points, Melbourne Renegades, 1,800 from Sydney Thunder, 2,000 from Adelaide, 2,200 from Melbourne Renegades, 2,200 with Melbourne Renegades currently. Dear gentlemen, any other bids? Currently with the 2,200 Melbourne Renegades. This is the last 3 call. Adelaide Strikers with 2,400. Adelaide Strikers 2,600 with 2,600 with Melbourne Renegades. Current கேட்கலீங்களா நண்பா? பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு கேட்கலையா நண்பா? கொஞ்சம் கைண்ட்லி கோஆபரேட், கொஞ்சம் சைலண்டாக பேசுங்க நண்பா.
கொஞ்சம் சைலண்டா பேசுங்க dear friends. Currently with 2600 points, Melbourne Renegades. Any other teams would like to come into the bid? This is the last. Adelaide Strikers 2800 with Adelaide Strikers, 3000 with Melbourne Renegades, 3000 with Melbourne Renegades, 3000 with Melbourne Renegades. Dear gentlemen, 3200 from Adelaide Strikers, 3200 from Adelaide Strikers, 3200 currently with Adelaide Strikers. This is the last three. 3400 from Melbourne Renegades, 3400 from Melbourne Renegades. Dear gentlemen, any other bids? This is the last three call. This is the last two call. This is the last and final call. I am selling the player to Melbourne Renegades for 3,400 points. 137, 137. Harish, player name, all-rounder, 63 matches, 327 runs, 29 wickets. Any bids for the player, gentlemen? Any bids for the player? This is the last three call. This is the last two call. This is the last two call. Adelaide Strikers opens the bid. Team owners, கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க please. 1400 points with Adelaide Strikers. Any other bids? This is the last three call. This is the last two call. This is the last and final call. This is the last and final call. I am selling the player to Adelaide Strikers for base price of 1400 points. Number 118, 118. Vijay Kumar Lakshmana, all-rounder, 402 matches, 6,655 runs, 98 wickets. Dear gentlemen, any bids for the player? Any bids for the player? Dear gentlemen, this is the last three call. This is the last two call. This is the last one. Player goes unsolved. Number 6, M. Bharat. Player name M. Bharat, all-rounder, 294 matches, straight away from Sydney Thunder and Sydney Sixers, 1600, 1800. இவங்க போட்டோம் வந்துடா 1800 and 2000 from Sydney Sixers, 2000, 2200 from Melbourne Renegades, 2200, 2200, 2400 from Brisbane Heat, 2600 from 2600 from Sydney Sixers, 2600, Renegades out. நீங்க ரெண்டு பேரும் 2800 with Brisbane Heat, 2800, 3000 with Sydney Sixers, 3000 with Sydney Sixers. Currently 3000 with Sydney Sixers. Brisbane Heat 3200, Brisbane Heat 3200, 3400 from Sydney Sixers, 3400 Sydney Sixers. Any other bids? Dear gentlemen, this is the last. 3400, 3600, 3600 Brisbane Heat, 3600 Brisbane Heat. This is the last and last three call. This is the last two call. I am selling the player M. Bharat. This is the last and final call. Selling the Bharat. 3800 points. Once again, Sydney Sixers 3800 points. 3800 points. Any other bids? Dear gentlemen, Brisbane Heat 3800 currently with Sydney Sixers. This is the last 4000 points. 4000 points with Brisbane Heat, right? 4000 point. 4000 points. Yes. 4000 points. This is the last and final call. I am selling the player. I am selling the player to Brisbane Heat for 4000 points. ID number 49, 49, GK Uday Kumar. All-rounder, 345 matches, 7,989 runs, and 207 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids for the player? Yeah, Firth Scorchers straight away, 1,400 points. Firth Scorchers and Adelaide Strikers, 1,600 points. 1,600 points currently with Adelaide Strikers. Any other bids? Brisbane Heat comes into the action, 1,800. 1,800 with the Brisbane Heat. Any other bids?
2,000 with Adelaide Strikers. 2,200 from Brisbane Heat. 2,400. 2,400 with Adelaide Strikers. 2,600 with Brisbane Heat. 2,600 with Brisbane Heat. 2,800 with Adelaide Strikers. 2,800. 2,800. 3,000 with Brisbane Heat. 3,000 with Brisbane Heat. 3,200 with Adelaide Strikers. And 3,400 with Brisbane Heat again. 3,400 with Brisbane Heat. Currently with Brisbane Heat for 3,400 points. This is the last three call. And Adelaide Strikers with 3,600 points. Adelaide Strikers with 3,600 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? Any other bids? And 3,800 currently with Brisbane Heat once again. Brisbane Heat 3,800. 3,800 currently with Brisbane Heat. Any other teams would like to bid the player? This is the last three call. And Adelaide Strikers once again 4,000 points. Adelaide Strikers 4,000 points. Any other bids for the player? 4,000 with Adelaide Strikers. This is the last three call. This is the last two call. And this is the last and final call. I am selling the player. This is the last and final call. Selling the player to Adelaide Strikers for 4,000 points. Number 150. Kaidi number 150. 50. 150. வாசு யாரா போட்டோ பார்க்கணுமா? போட்டோஸ் போட்டோ பார்க்கணுமா? யாராவது போட்டோ பார்க்கணுமா? தெரியுமா? காட்டுறாங்க ப்ரோ. ஷைலு ப்ரோ கொண்டு வராரு பாருங்க. The next player up in the line, Vasu, all-rounder, 149 matches, 4,023 runs, 182 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? This is the last three call. This is the last two call. This is the last and final call. Yeah, Fertis coaches with base price 1,400. This is the last three call. This is the last two call. Currently with the Fertis coaches. This is the last and final call. I am selling the player to Fertis coaches. Vasu, number 150 for base price 1,400 points. Number 45. Number 45. M. Prabhu. Player name M. Prabhu. 84 matches, 1,555 runs. Owners, screen பாருங்க player. 80 wickets. Any bids for the player? Sydney Sixers straight away, base price 1,400 points. Sydney Thunder with 1,600. Sydney Thunder currently 4,000. Okay, right. Currently with 4,200. 4,200 Fertis coaches. Currently with 4,400 with Sydney Thunder. 4,600 with Fertis coaches. 4,800 Sydney Thunder. 5,000 with Firth. Sydney Thunder. Any currently with 5,000. Currently with Fertis coaches for 5,000. Any bids for the player? Any other bids for the player? 5,200 from Sydney Sixers. 5,200 from Sydney Sixers. 5,200. 5,400 from Fertis coaches. 5,400 from Fertis coaches. 5,600 once again. And Sydney Sixers 5,400. 5,600 from Melbourne Stars. 5,600 from Melbourne Stars. Currently Melbourne Stars 5,600, right? Currently with Melbourne Stars 5,600 points. Any other teams would like to come into the action? Yeah, Fertis coaches 5,800 points. Fertis coaches currently with 5,800 points. Dear gentlemen, any other bids? Currently with Fertis coaches 6,000 points with Melbourne Stars.
6,000 points with Melbourne Stars. 6,200. 6,200 with Firth's coaches. 6,200 with Firth's coaches. Any other bids? Dear gentlemen, this is the last three call. Currently with Firth's coaches. This is the last two call. Yeah, 6,400 from Melbourne Stars. 6,400 from Melbourne Stars. Firth's coaches 6,600. 6,600 from Firth's coaches. 6,600 from Firth's coaches. Any other bids? 6,800 from Melbourne Stars. 6,800 currently with Melbourne Stars. 7,000 from Firth's coaches. Three call. This is the last three call. This is the last two call. And this is the, and once again 7,600 from Melbourne Stars. 7,600 from Melbourne Stars. Any other bids? Yeah, 7,800 from Firth's coaches. 7,800 from Firth's coaches currently. Currently with Firth's coaches for 7,800. 7,800 Firth's coaches. Any other bids? Yeah, 8,000 with Melbourne Stars. 8,000 with Melbourne Stars. Dear gentlemen, 8,200 with Firth's coaches currently. Any other bids? Dear gentlemen, currently with Firth's coaches, 8,200. This is the last three call. And this is the last two call. And this is the last and final call. I am selling the player. All over. Everyone clear? I am selling the player to Firth's coaches for 8,200 points. M. Prabhu for Firth's coaches. Number 73. Yeah, Sheshu, all-rounder, 101 matches, 1983 runs, 46 wickets. Sheshu, the player. Sheshu Venki. Any bids for the player? Gentlemen, this is the last three call. This is the last two call. Dear gentlemen, this is the last, yeah, base price. Melbourne Renegades, 1,400 points. Melbourne Renegades with 1,400 points. This is the last three call for Melbourne Renegades with currently. This is the last two call. This is the last and final call. I am selling the player. Everyone clear? I am selling the player to Melbourne Renegades for 1,400 points. Base price. Number 134, 134. Akshay Chinni. Yaar. Akshay Chinni. Adelaide Strikers straight away with base price of 1,400 points. Any other bids? Dear gentlemen, this is the last three call. And this is the last two call. Everyone clear? All set? I am selling the player to Adelaide Strikers for the base price of 1,400 points. Number 77, M. Nandish. All-rounder, 25 matches, 246 runs, 16 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids? Yeah, Sydney Thunder straight away, 1,400 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? This is the last three call. This is the last two call. And this is the last and final call. I am selling the player to Sydney Thunder for the base price. Yeah, sold. Player sold to Sydney Thunder. 62 நண்பா 62 இல்ல ப்ரோ அவ்வளவு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சுக்கோங்க அது விழுந்துரும் ஓகே ஓகே ரைட் எனிவே தருண் சூர்யா பிரசாதா 384 matches 364 matches owners எல்லாம் பாருங்க Brisbane Heat straight away Brisbane Heat and Hobart Hurricanes bro Brisbane Heat 4,000. Sydney Sixers
4-200. 4-200 Sydney Sixers. 4-400 with Hobart Hurricanes. 4-400 with Sydney Six. 4-600. 4-600 with Sydney Sixers. 4-800 with Hobart Hurricanes. 4-800. 5,000 with Sydney Sixers. Out of race, I think. So hold on. Currently 5,000 with Sydney Sixers. பிரதர் ஒரு நிமிஷம் சாரி ஃபார் த இன்டரப்ட். இவர் ஒரு கேடிசிஏ பிளேயர். ஆக்சுவலாக இவர் ஒரு கேடிசிஏ பிளேயர். இவர் மேபி வரலாம் வராமல் போகலாம் டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த அசோசியேஷனை பொறுத்து. ஓகேங்களா? ஃபைன் ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்ஃபார்மிங் இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Bro, Shailu bro, it is between the franchise and the player. It is between the franchise and the player. You can deal. Bro, அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காரு அப்படினா he should be ready. சரி யாரும் டென்ஷன் ஆகாதீங்க. ஒரே நிமிஷம். Continue. Currently 5,000 Sydney Sixers, right? Sydney Sixers 5,000, right? Illa. Can we start from beginning or we can move? Beginning, right? So I am making it clear. The player Tarun Surya Prasad, base price 1,400 points. Anybody? Any bids for the player? Yeah, Sydney Thunder with 1,400. Brisbane Heat with 1,600. 1,800. 2,000 from Sydney Thunder. 2,200 with Hobart Hurricanes. 2,400 with Sydney Thunder. Any final price? Can we conclude? Yeah, 2,800. 2,600. 2,600 Hobart Hurricanes. 2,800 Brisbane Heat. 2,800 Brisbane Heat. 3,000 Hobart Hurricanes. 3,200 Brisbane Heat. 3,400 Hobart Hurricanes. 3,400 Hobart Hurricanes. Any other bids for the player? 3,600 from Brisbane Heat. 3,800 from Hobart Hurricanes. 4,000 from Brisbane. சார் ஒரு நிமிஷம் ஹோல்ட் ஆன். அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் இந்த பிளேயருக்கு நீங்கள் போக முடியாது. உங்களுக்கு பிட் மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் இல்லை. ஆனால் பார்த்துட்டு அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் தான் சொன்னேன். இல்லை நீங்கள் ஓகே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஓகே இன்ஃபார்மிங். அதர் டீம்ஸ் கேன் கோ. அதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 4,800 வரையும் வரலாம். எந்த டீம் சொல்லுங்க? இதுவா? Dear friends, currently with Hobart Hurricanes, 4,000 points. Any other teams? 4,200 with உங்களுக்கு 4,200 bro. Brisbane Heat. 4,000 நீங்களா? அப்ப அவங்க 4,000 4,200 ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். இல்ல நான் சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலா இட்ஸ் வெரி கிளியர். உங்களோட மேக்ஸிமம் பிரைஸ் வரையும் இப்போ அவங்க 4,000னா நீங்க 4,200 வேணா நீங்க வரலாம். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ let me make it clear. உங்களுக்கு 4,200 ஓகேவா? 4 ஓகே இல்ல அதாவது டிஸ்கஷன் வேஸ்ட் ப்ரோ. சார் ஒரு நிமிஷம். அதனால தான் ஒரு 2 டீம் பிட்டிங் போயிட்டு இருக்கிறப்போ தேர்ட் டீம் இன்டரப்ட் ஆகாதீங்க ப்ளீஸ். இன்னொன்னு இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ப்ரோ. ஒரு ஃபைனல் பிரைஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு மேல உங்களுக்கு வேணா யூ கேன் பிட் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் டிராப். 4,000 right? அவங்க 4,200 continue. 4,200 continue. So Hobart Hurricanes currently with 4,200. Any other teams you can join. 4,200 is the last two call.
sorry, last 3 call, the last 2 call. This is the last and final call. I am selling the player to Hobart Hurricanes for 4,200 points. Hobart Hurricanes. Out of the auction. Sorry. Hobart Hurricanes நீங்க எடுக்க முடியாது. ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். அதாவது இதுக்கப்புறம் ப்ரோ இதுக்கப்புறம் தான் இதோட முடிஞ்சு ப்ரோ 4,800 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது 4,200 யூஸ் பண்ணாங்க இன்னும் 600 பாயிண்ட்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கு நீங்க 16 பிளேயர்ஸ் பிக் பண்ணிட்டீங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு மேல நீங்க எந்த பிளேயருக்கும் காம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது Hobart Hurricanes தேங்க்ஸ் இதுக்கு மேல நீங்க எடுக்க முடியாது Yeah, this is the first team to complete the 16 players 16 players லிஸ்ட் பாத்துக்கோங்க Hosur Big Bash League season 1 Hobart Hurricanes squad 16 you can see in the screen. Yeah, we can move. Congratulations Hobart Hurricanes, well played. Shailu bro இந்த சேஷு யார் வாங்குனது சேஷு 70 73 ID 73 இருங்க எல்லாரும் போவாதீங்க நண்பா சேஷு யார் வாங்குனீங்க சேஷு நீங்களா ஓகே விடுங்க லாஸ்ட் மெல்போர்ன் ரெனகேட்ஸ் ஓகே விடுங்க அடுத்த நம்பர் பாருங்க 30 30 நம்பர் 30 30 Albert James all-rounder 167 matches 2,589 runs 55 wickets. Any bids for the player dear gentlemen? Any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call. I am moving the player to unsold. Yeah, goes unsold. $50. Player name F. Charan, all-rounder, 258 matches, 4,675 runs, 196 wickets, all-rounder. Any bids for the player, dear gentlemen? This is the last 3 call. கேட்கலீங்களா நண்பா ஆல்மோஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் கைண்ட்லி கோஆபரேட் நண்பா கொஞ்சம் சைலண்டா இருந்தீங்கன்னா முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் எஃப் சரண் எனி பிட்ஸ் ஃபார் த பிளேயர் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் 2 கால் திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கால் பிளேயர் கோஸ் அன்சால்வ்ட் இப்போ எடுக்கிற பிளேயர் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க இந்த பிளேயருக்கு அப்புறம் டின்னர் பிரேக் ஓகேங்களா இந்த ஒரு பிளேயருக்கு அப்புறம் டின்னர் பிரேக் பிளேயர்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்காங்க இன்னும் 30 பிளேயர் வந்து ஆக்ஷனில் இருப்பாங்க இது டின்னர் பிரேக் அப்புறம் 127 ஷைலு ப்ரோ அதான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டின்னருக்கு போலாமா ஆக்சுவலாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு போலாமா டின்னர் எல்லாருமே சாப்பிடணுன்றதுக்காக தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அது வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு கான்செப்ட் I think we can complete well within the time. We can complete and go for dinner. சரி ஓகே வில் கண்டினியூ ஆனால் பிளேயர்ஸ் 127 எல்லாரும் டின்னர் சாப்பிட்டு தான் போகணும் it is a kind request from our management side. So everyone must have dinner. It's our kind request at here. And player name Darshan, all-rounder, 82 matches, 1,104 runs, 42 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? கண்டிப்பா உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்தா டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப லேட் ஆகாது யா nobody interested player goes unsolved ID number 36 36 நந்து சுக் okay Nandu Chukku anga varum right all rounder any bids for the player dear gentlemen 307 matches 4,308 runs Sydney Sixers straight away with the base price any other teams 1,400 points Sydney Sixers this is the last 3 call this is the last 2 call dear gentlemen any other teams this is the last and final call I am selling the player to Sydney Sixers for base price of 1,400 points நண்பா கொஞ்சம் குயிக்கா போகும் எல்லாரும் இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க 143 நம்பர் 143 ஷைலு ப்ரோ
Sydney Sixers. Nandu Chukku. Dinesh Yash, all-rounder, 486 matches, 7,193 runs, 628 wickets. Sydney Thunder straight away, and Brisbane Heat also 4,000. Yeah, straight away Brisbane Heat says 4,000. Any other teams would like to come into the action? Same 4,200 or any hike? Only with them, right? 4,000 with Brisbane Heat. Currently with 4,000 with Brisbane Heat. Any other teams would like to come into the action? Bidding war. This is the last 3 call. This is the last 2 call. And this is the last and final call. I am selling the player to Brisbane Heat for 4,000 points. Dinesh Yash. 24. Number 24. Harish Satyanarayana. All-rounder, 205 matches, 4,713 runs. Straight away Sydney Sixers with the base price, 1,400 points, 223 wickets. Any other bids? This is the last 3 call. This is the last 2 call. And this is the last and final call. All clear. Everyone done. I am selling the player to Sydney Sixers for base price of 1,400 points. 138. 138. Narendra Kumar. 138. 138. 138. Narendra Kumar. 122 matches. All-rounder. 713 runs. 81 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? Adelaide Strikers with base price. Any other bids? Currently with Adelaide Strikers, this is the last 3 call. Last 2 call. This is the last and final call. Everybody clear? All done. I am selling the player to Adelaide Strikers for the base price. 1,400 points. Narendra Kumar. Adelaide Strikers, உங்களுக்கு தேவையான players நீங்க And the second. Thanks. And this is the second team completing the 16 member squad for the tournament. Well done bro. Congratulations. ஒரு செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்க bro. அப்படியே ஸ்கிரீன் இருக்கட்டும். And Adelaide Strikers ready for the tournament with the 16 players. All the best for the team. Yeah, we can move. 106. Enjoy. 106. 106. Name Dilip Singh, all-rounder, 280 matches. Rajasthani mari Punjab mari irukare. Okay. 1020 Singh, 1025 runs, 280 wickets. Any bids, dear gentlemen? Any bids? This is the last 3 call. This is the last 2 call. The player will go unsold. Yeah, player goes unsold. Nobody interested. Number 55. Singh is king in Solan Patan. Vasanta, the player, role all-rounder, 108 matches, 789 runs, and 77 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids? Last 3 call. Yeah, Melbourne Renegade with base price. Any other bids? 1,400 points with Melbourne Renegades. Any other bids? It's the last 3 call. This is the last 2 call. And this is the last 1 call. Last and final call. I am selling the player to Melbourne Renegades for the base price. ID number 51, Kirti Vasan, 51. 51. All-rounder, 310 matches, 4,636 runs, 187 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, any bids for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. This is the last and final call.
Everyone clear? The player will go as unsolved. Yeah, unsolved. 125, 125. Player name Arasu, all-rounder, 511 matches, 9,534 runs, 227 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, Sydney Thunder straight away and Sydney Sixers 1,600, 1,400, 1,600 with Sydney Sixers. Any other bids? Any other bids? First coaches 1,800 points. First coaches currently with 1,800 points. Any other bids for the player? Dear gentlemen, currently with first coaches 2,000 points with Sydney Thunder. Currently with 2,000 points Sydney Thunder and first coaches 2,200. 2,200 first coaches. 2,400 Sydney Thunder. 2,400 with Sydney Thunder. Any other bids? Dear gentlemen, currently with 2,400 Sydney first coaches 2,600. 2,800 with Sydney Thunder again. 2,800 Sydney Thunder once again. Any other bids? Dear gentlemen, 3,000 with first coaches. 3,000 with first coaches. 3,200 with Sydney Thunder. 3,200 with Sydney Thunder. Any other bids? Yeah, 3,400 with the first coaches. 3,400. 3,600 with Sydney Thunder. 3,600 with Sydney Thunder. 3,800 with first coaches. 3,800 with first coaches currently. The player is currently with first coaches for 3,800 points. This is the last 3 call. And this is the last 2 call. Everybody clear? All set. I am selling the player to first coaches for 3,800 points. ID number 2, Tejas A. All-rounder, 103 matches, 2,045 runs, 58 wickets. Brisbane Heat straight away with 1,400 points. Brisbane Heat straight away, 1,400 points. This is the last 3 call. Everybody clear? This is the last 2 call. All set. I am selling the player. And Sydney Sixers comes. 1,600 points. 1,600 points. Sydney Sixers. Any other bids for the player? Dear gentlemen. Currently with Sydney Sixers. 1,800. Okay, I am selling the player. All clear. Everybody done. I am selling the player to Brisbane Heat for base price 1,400 points. நண்பா reduce பண்ணிக்கோங்க. Brisbane Heats வந்து அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அவங்களோட players. 1,400 தான். Third player to complete 16 members. நண்பா 1,400 தான். Brisbane Heat. ஆனா 15 தான் வந்திருக்கு பாருங்க. பிரதர் வரும் வெயிட் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் டன்னா 1,400 yeah thank you. Brisbane Heats photo எடுத்துக்கோங்க. Brisbane Heat, you can see your 16s in the screen. This is the third team that completes the 16-member squad for the tournament. Hosur Big Bash League Season 1 2025. Everybody waiting eagerly for the tournament with their teams. நண்பா ஓகேவா மூவ் பண்ணலாமா ஸ்கிரீன்? Number 29. So 3 teams completed their action, right? Name Prakash, player name Prakash, all-rounder, 91 matches. Team owners, பாருங்க please. 1,429 runs, 99 wickets. Straight away Sydney Sixers with 1,400 points. Any other teams would like to come in the action? Sydney Thunder with 1,600, 1,800 with Sydney Sixers. 1,800 with Sydney Sixers, 2,000 with Sydney Thunder, 2,200 from Sydney Sixers, 2,400 with Sydney Thunder, 2,600 with Sydney Sixers,
2 800 with Sydney Thunder, 3000 with Sydney Sixers, 3 200 from Sydney Thunder, 3 400 from Sydney Sixers, 3 400 currently with Sydney Sixers. Yeah, all set. This is the last 3 call. This is the last 2 call. Everybody clear? All set. I am selling the player to Sydney Sixers for 3,400 points. Players fall to Sydney Sixers. Number 142. Number 142. Tejas. All-rounder, 12 matches, 165 match runs and 13 wickets. Shailu bro, photo இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ் Just a second bro. 142 Tejas பார்த்தோலடா Tejas ID 142 Tejas ID 142 Tejas ID 142 Tejas ID 142 Tejas ready start Straight away Sydney Thunder with 1400 points. Sydney Thunders with 1400 points. Any other teams would like to join the bid? This is the last 3 call. This is the last 3 call. Sydney Thunder right. This is the last 2 call. All set. Everybody clear. This is the last and final call. I am selling the player with the base price to Sydney Thunder. Tejas. One not 8. 108. நண்பா 108 ஆம்புலன்ஸ் நம்பர்ல ஐடி நம்பரு இல்ல மறுபடியும் ஏதாவது சொல்வீங்க 4 தானே இல்ல மேல எதுவும் போலாமா 4 எனி அதர் டீம்ஸ் ஒரு ஃபைனல் பிரைஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா 4200 with Melbourne Stars 4200 currently with Melbourne Stars 4400 with Perth Coaches அண்ணா லேப்டாப் கொஞ்சம் உள்ள வச்சுக்கோங்க 4400 right Perth Coaches 4600 right 4600 currently with Melbourne Stars 4600 currently with Melbourne Stars 4800 with Perth Coaches 4800 with once again 4800 5000 right team owners கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க bidding போயிட்டு இருக்கு please 5000 with Melbourne Stars team currently owners with Melbourne Stars 5000 currently with Melbourne Stars renegades கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க Melbourne Renegades கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க ப்ளீஸ் ஆக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு கண்டினியூ currently with Melbourne Stars for 5000 the player N Jagan all rounder one of the experienced player looks like 163 matches 2136 runs and once again 5200 points 5400 once again Melbourne Stars 5400 5600 once again 5800 Melbourne Stars 6000 அவங்க 5800 லாஸ்டா நீங்க லாஸ்டா கேட்டது 500 பட் நீங்க லாஸ்டா ஓகே நீங்க டன் 5800 ஓட டன் bro நீங்க 6 நீங்க 6 போலாம் just a second நண்பா பெர்திஸ் கோச்சஸ் எவ்வளவு இருக்கு போலாம் அவங்க போலாம் தானே போலாம் bro போலாம் bro நீங்க 8400 ஓடியும் போலாம் நண்பா எஸ் நீங்க இவங்க மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் போலாம் தானே சோ கரண்டா 6000 நீங்க ரைட்டா 6200 பெர்திஸ் கோச்சஸ் 6200 6400 7000 7200 பெர்திஸ் கோச்சஸ் 7400 Melbourne Stars 7400 Melbourne Stars final bid everybody da 7600 Perth Coaches says 7600
அவங்க 8400 வரைக்கும் போலாம். பர்த் சார்ஜஸ் போக முடியாது. பர்த் சார்ஜஸ் அவுட். பர்த் சார்ஜஸ் போக முடியாது. அவங்களுக்கு 7200 லாஸ்ட். 7200 தான் லாஸ்ட் அவங்களுக்கு. பர்த் சார்ஜஸ் போக முடியாது. நவ் த கரண்ட் பிட் இஸ் வித் மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ். 7400. 7400. பிட் மணி அப்பவே 8400 அப்படினீங்க, அதனால தான். ஓகே, டன். Done. Currently with Melbourne Stars for the prize points up 7,400 points. Any other teams would like to come into the action? All set, everybody clear. I am selling the player for 7,400 points to Melbourne Stars. Number 109, Shaktivel. All-rounder, 344 matches, 3,443 runs, 348 wickets. Any bids for the player, dear gentlemen? All are here. Any bids for the player? Yeah, fifth is coaches with the base price and Sydney Thunders with 1,600 points. 1,600 points, Sydney Thunder. 1,800 with Fairth Scotches, 2,000 with Sydney Thunder. 2,000 with Sydney Thunder, 2,200 with Fairth Scotches, 2,400 from Sydney Thunder, 2,400 from Sydney Thunder, 2,400 from Sydney Thunder, 2,600 from Fairth Scotches, 2,800 from Sydney Thunder, 2,800 from Sydney Thunder. Dear gentlemen, any other bids? 2,800 currently with Sydney Thunder. This is the last three. 3,000 with Fairth Scotches. 3,000 with Fairth Scotches. This is the last three call. This is the last two call. And final call. Everybody clear? I am selling the player to Fairth Scotches for 3,000 points. Number 38, 38. Shashi Kumar. Any bids? Sydney Thunder straight away, 1,400 points. Any other bids? Sydney Thunder once, Sydney Thunder twice, Fairth Scotches with 1,600 points. Fairth Scotches. Owners, please. Owners, Bharat bro, owners. Please, எல்லாரும் silent, please, silent. 1,600 currently with Fairth Scotches. Once, twice. I am selling the player. Everybody clear? I am selling the player to Fairth Scotches. Player sold. Sold. For 1,600 points. Number 41, Satish, 41. Player named Satish, all-rounder, 81 matches, 904 runs, 19 wickets. Any biddings for the player, dear gentlemen? Everyone clear? The player will go as unsold. The player goes unsold. Yeah, player goes unsold. நண்பா இன்னொரு 10 பிளேயர் பக்கம் தான் இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஒரே 14 பேர் 14 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. டீம்ஸ்க்கு எத்தனை பேர் வேணும்? யாருக்கு எத்தனை பேர் வேணும்? ஒரு டைம் பாத்துறலாம். அது மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுங்க. 1 minute பாருங்க. இங்க பாத்துக்கோங்க. டீம் பிளேயர்ஸ் ஒரு வாட்டி பாத்துக்கோங்க. ஓனர்ஸ் லாஸ்ட் 3 டீம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முடிச்சிட்டாங்க. பிரிஸ்பேன் ஹீட் முடிச்சிட்டாங்க. அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் முடிச்சிட்டாங்க. ஓடிகேட்ஸ் முடிச்சிட்டாங்க. ஃபெர்த் ஸ்கோச்சஸ்க்கு 3 பேர் வேணும். நண்பா ஃபெர்த் ஸ்கோச்சஸ் 3 பேர் வேணும். மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா 4 பேர் வேணும். மெல்போர்ன் ரெனகேட்ஸ்க்கும் இன்னும் 3 பேர் வேணும். சிட்னி தண்டர்ஸ்க்கு இன்னும் 2 பேர் வேணும். சிட்னி சிக்ஸர்ஸ்க்கு 2 பேர் வேணும். யா ரெடி? நம்பர் 14. Player name Kiran, all-rounder, 116 matches. Team owners, players வந்திருக்காரு பாருங்க.
824 runs, 83 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, this is the first call and second call, the last and final call. Player will go as unsold. All are clear. Player goes unsold. Unsold. Number 25, 25. Number 25. Player name, once again, Kiran, all-rounder, 116 man. இப்போ வந்த player மாதிரி இருக்கு. இப்போ வந்த அருண் நேம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோ. அருண் குமார். அதில் கரெக்டாக தான் இருக்கா? இதில் தான் தப்பாக வருதா? இல்லை அதில் ஏதாவது தப்பு. பிளேயர் நேம் அருண் குமார். நேம் மட்டும் தான். பிளேயர் நேம் தான் அருண் குமார். நண்பா, இந்த நேம் மட்டும் தான் தப்பு. அருண்குமார் நேம். கிரண்ல அருண்குமார். சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே பேஸ் பிரைஸ். Any other bids? Everybody clear? This is the last 3 call. Last 2 call. All are clear. All set. I am selling the player to Sydney Sixers for the base price. Number 129, Naveen Abdullah. Naveen Abdullah, all-rounder, 23 matches. Looks like a youngster. Owners பாருங்க. Any bids for the player, dear gentlemen? Any bids for the player, dear gentlemen? This is the last 3 call. Melbourne Renegades. All clear. The player will go as unsold. Yeah, unsold. 121, 121. Satyakumar. The player name Satyakumar. Any bids for the player, dear gentlemen? All-rounder Satyakumar. Once, twice, all done. Everyone clear. Player goes unsold. 25. பேர் மாத்திக்கோங்க. அது பென்ல எழுதிக்கோங்க, நம்ம மாத்தி எழுதிக்கோங்க. ரகு சோட்டா SR number 66 66. Player name Raghu Chota SR, all-rounder, 277 matches, 3,863 runs. Any bids for the player? Dear gentlemen, looks like one of the experienced player. Melbourne Stars with base price. Currently with Melbourne Stars. Any other bids? Team owners, எல்லாரும் உங்க place உட்காருங்க please. This is the last 3 call. This is the last 2 call. Everybody clear? All set? This is the last and final call. I am selling the player to Melbourne Stars for the base price, 1,400 points. Number 48, Jai Kumar. Number 48, Jai Kumar. Straight away, Melbourne Renegades with base price, 1,400 points. Any other bids? This everyone clear? All set? Last 3 call, last 2 call, the last and final call. I am selling the player to Melbourne Renegades. Sold. வராது bro. Melbourne Renegades. Renegades, right? Melbourne Renegades. Number 13, 13. Number 13, player name Murlidharan, Muttaya Murlidharan illa, Murlidharan, Hosur Murlidharan நினைக்கிறேன். All-rounder, straight away Sydney Thunders and Sydney Sixers and Sydney Thunder. Once again, Sydney Thunder, 1,600, 1,800, 1,800, 2,000, 2,200, 2,400, 2,600, 2,800, 3,000, 3,200, 3,400, 3,400, 3,600,
3600, 3800, 4000, 42, 42, 42, 44, 46, 46, 48, 48, 48, 5, 52, 52, 54, 54. Currently with Sydney Sixers, 54, 5,400 points, 54, 54. Currently with you only, Sydney Sixers only. Yeah, this is the last. And 5-6, 5-8, 5-8, 6-6-6. இல்ல இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கும்பா, நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. இந்த பக்கம் பிட்டிங் போயிட்டு இருக்கணும், நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. 6 6ஆ 6 சிட்னி சிக்ஸர் 6 ரைட்டா 6 அணுக்கும் வேணாம் 6 ரூபாய் 6 6 200 6 2 6 4 6,400 points 6 4. Currently with Melbourne Renegades 6 4 6 6. Sydney Sixers 6 6 6 8 6 8 7 7. Sydney Sixers 7 2 7 2 7,200 points 7 4 7 6 7 6 7 6 7 6 with Melbourne Renegades 7 8 7 8 8 8,000 points 8,000 points with Melbourne Renegades. Everyone clear? All set? I am selling the player to Melbourne Renegades for 8,000 points. Muralidharan sold to Melbourne Renegades. Number 33 Balakumar. Shailu bro. Melbourne Renegades. Balakumar Mariya. All-rounder, 209 matches, 3,553 runs. Sydney Sixers straight away, 1,400 points. Any other teams would like to come into the bid? This is the last 3 call. This is the last 2 call. Everyone clear? All set? I am selling the player to Sydney Sixers for 1,400 points. Sydney Sixers. Sydney Sixers complete. Nanba, Sydney Sixers, you have completed your 16 squad. Congratulations, Sydney Sixers. All the best. The 4th team to complete the 16th. Number 74 அடுத்து. இது old. மாத்தலாமா? Yeah, number 74 74. Last 5 players left in the auction, dear friends. As of now, and after that unsold players will come. Dhanraj straight away Melbourne Renegades and Perthis coaches 1416. Perthis coaches 1,600 18. Melbourne Renegades again 1,800 Melbourne Renegades currently. Any other biddings for the player? Currently with Melbourne Renegades, all set. Last 3 call, last 2 call. Everyone clear? I am selling the player to Melbourne Renegades. Melbourne Renegades. Renegades done with your 16 players. அவ்வளவுதான். Thank you. Done. Melbourne Renegades completes their 16 squad. All the best, bro. Good luck for the tournament. Play well. Photo எடுத்துவாங்க வேணும் அப்படினா. இருங்க. நண்பா, photo எடுத்துக்கிறீங்களா? சேஞ்ச் பண்ணலாமா? மாத்தலாமா? photo எடுக்கிறீங்களா? photo எதுவும் எடுத்துக்கிறீங்களா இது? அதான் கொஞ்சம் குயிக்கா ஒரு போட்டோ மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மாத்திட்டே இருக்கலாம்.
Okay, done. Next 57. One second. ID 57 ID 57. ID Yes, 57. done. The fifth team to complete, right? நண்பா எல்லாரும் கிளம்பிடாதீங்க நண்பா. அவரு 4-5 டைம் சொன்னாரு டின்னர் இருக்கு நண்பா. டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு யாரும் கிளம்பாதீங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்க சாப்பிடல அப்படினாலும் பார்சலாவது வாங்கி போங்க, வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். ஏய் எங்கடா போற? Number 57 Muni Venkata Shetty, all rounder, 224 matches. Any bids for the player? Dear gentlemen, this is the last 3 call. This is the last 2 call. All set. Everyone clear? I am moving the player to unsolved. ID number 63. Last ரெண்டு இருக்கு. Naveen Kumar, all rounder, 193 matches, 757 runs, 152 wickets. Any bids for the player? Dear gentlemen, Sydney Thunder straight away 1400 points. Sydney Thunder straight away 1200. Melbourne Stars 1006. Perth Scorchers 1008. 1800. 1800. Perth Scorchers 2000 with the Melbourne Stars. 2000 with Melbourne Stars. Any other bids for the player? Dear gentlemen, currently with the Melbourne Stars. This is the last 3 call. And all set. This is the last 2 call. This is the last and final call. Everyone clear? I am selling the player to Melbourne Stars for 2000 points. This is the last 2 player in the list. So இதான் கடைசி இரண்டாவது player 87 87. Rajaguru RK. Rajaguru RK all-rounder, 299 matches, 4,889 runs with 120 wickets. Any biddings for the player? Dear gentlemen, I am asking with the gentlemen. Any biddings for the player? This is the last 3 call. This is the last 2 call. All set. Everyone clear? The player will go as unsold. Last but not the least, number 52, 52. Sri Jaista. தலைவர் தானே தலைவர். Straight away Sydney Thunder with 1400 points. Any other teams would like to come into the bid? Dear gentlemen, this is the last 3 call. This is the last 2 call. He is with you only. I am making it clear. I am selling this player to Sydney Thunder. Player sold to Sydney Thunder for base price 1400 points. It is over. All-rounder category. It is over. ஒரு நிமிஷம், எல்லாருமே எல்லா பிளேயர்ஸும் முடிஞ்ச ஆக்ஷனு. இப்போ வந்து அந்த டீம் எவ்வளோ பிளேயர் எடுக்கணும்னு டிஸ்பிளே பண்ணிடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் இன்னும் 2 பேர் எடுக்கணும். தண்டர்ஸ் 1 எடுக்கணும். மற்ற அப்புறம் பெர்த் ஸ்காச்சர்ஸ் 3 எடுக்கணும். நீங்கள் யாராச்சும் ஆல்ரெடி அன்சோல்டு பிளேயர்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்க ஐடி நம்பர் மட்டும் டைரெக்டாக சொல்லுங்கள், நான் அவங்களே விடுறோம். 126 ஐடி நம்பர் 126. ப்ரோ ஒன் செகண்ட், அந்த 16 பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இருக்கீங்கல்ல, அவங்க சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஐடி நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும்னா சொல்லலாம். நீங்கள் இந்த பிளேயர் வேற யாருக்காவது வேணுமா? ஸோ பெர்த் ஸ்காச்சர்ஸ் பேஸ் பிரைஸ் வி கேன் செல். சைலு ப்ரோ he is with you only. Perth Scorchers, the current bid 1400 points. Any other teams would like to come into the bid? I am making it clear. All are clear. Selling the player to Perth Scorchers. அந்த ஸ்டிக் மட்டும் அப்புறம் வாங்கிக்கோங்கண்ணா. நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கண்ணா. வேற யாராவது? நெக்ஸ்ட் நம்பர்
ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இல்லை யார் சொன்னாலும் ஓகே, நீங்க யார் சொன்னாலும் ஓகே. அவங்க சொல்றாங்களா? நண்பா நம்பர் சொல்றீங்களா? ஷோ பண்ணுங்க, ஷோ பண்ணுங்க. அவங்க கேட்டதா? அவங்க கேட்டதா? நீ நண்பா 145 கேக்குறீங்க? சிட்னி தண்டர். டீம் ஓனர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, அன்சோல்ட் பிளேயர் லிஸ்டிங் இருக்கு. ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபெர்திஸ் கோச்சஸ் ஒரு பெட்டர் ஆக்டிவிட்டி பண்ணாங்க. ஸோ உங்களுக்கு யாராவது ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த பிளேயரோட ஐடியா சொன்னீங்கன்னா டக்குன்னு வேலையை முடிச்சுட்டு போடலாம், வேலையை முடிச்சிடலாம். ஸோ லிஃப்ட் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில், அன்சோல்டு பிளேயர்ஸோட லிஃப்ட்டு 112 112 ஷோ பண்ணுங்க நண்பா. 112 Balaji R15, right? You are bidding the player, 1400 points. Dear gentlemen, any other bids for the player? Make it clear. I am once again asking with the room. I am selling the player to Perthis Coaches. Next 46. Okay. Balaji R15 sold to Perthis Coaches for the base price 1400 points. Next 46. ID 46. ID number 46. 46. 46 முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இது ID number 46 முரளிகுமார். Sydney Thunder, right? For the base price 1400 points. Any other teams willing to come into the bid? Perthis Coaches, you are coming to the bid. Yeah. What is the final price? Discuss. What is the final price? Unsold then you can decide a final bid and you can buy. 2000 your price. Base price. So you are going away from the bid, right? The player goes to Sydney Thunder for the base price. 11 ID 11. 30 தானே. இங்க முடிச்சிட்டு வரோம் bro. இங்க முடிச்சிட்டு வரோம். நம்பர் 30. அண்ணா போட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஒரு நிமிஷம். அண்ணா சிட்னி தண்டர்ஸோட டீம் லிஸ்ட் பண்ணிடுங்க. 16 மெம்பர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு. Sydney Thunder complete. Sydney Thunder complete. Yeah, once again congratulations Sydney Thunder completing the 16 members squad with Mr. Shailu. நண்பா நெக்ஸ்ட் 30 இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் க்ளோஸ் இது சேஞ்ச் பண்ணலாமா? 30 ID நம்பர் 30 30 Perthis Coaches. அண்ணா உங்க நம்பர் என்ன சொன்னீங்க அடுத்து? ID நம்பர் 30 11. ஓகே. ID நம்பர் 30 மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ID நம்பர் 30. Any other teams willing to? Albert James, any other biddings for the player? Dear gentlemen, Melbourne Stars bidding the player for the base price. I am selling the player to Melbourne Stars. Sold to Melbourne Stars. Albert James sold to Melbourne Stars. அது முடிச்சிடலாம். 11. Number 11. Natarajan. Perthis Coaches இந்த பிளேயர் தானா? Perthis Coaches இந்த பிளேயர் தானா? Base price. Any other teams? யார்மேலியா சோல்ட் பண்ணிடுங்க. Yeah. Sold. Natarajan selling sold to Perthis Coaches. I think Perthis Coaches also completes the 16 ஓட இது போடுங்க. Complete தான bro Perthis Coaches? நான் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கோங்கனா Perthis Coaches. இல்ல இது வந்து பிரிஸ்பேன் இட்ஸ் Perthis Coaches. அடுத்து அண்ணா நம்பர் என்ன? மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ். உங்க நம்பர் என்ன அடுத்து? எந்த நம்பர்? மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ். எந்த பேர்? நம்பர் என்ன? புல்லட். இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ப்ளீஸ். எந்த பிளேயர் அது? ராஜு.
ஐடி நம்பர் 87 87 டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க. ஐடி நம்பர் 87. ஐடி நம்பர் 87. ஐடி நம்பர் 87 ராஜ்குரு. இவர்தானா? பேஸ் பிரைஸ் வந்து மெல்பர்ன் ஸ்டார்ஸ். Any other teams would like to bid? Yeah. Last one team last player okay ஒரு ஓ போடுங்க. ஓ and once again we thank ND Sports and Jai Krishna Sports Academy presents Hosur Big Bash League Premier League. எல்லாரும் பெரிய கிளாப் பண்ணலாம். சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சு. The action here complete successfully. All the 8 teams are ready with the 16 players. You can plan, prepare and be ready for the tournament. So it is a big fights going to come into the action as soon. Yeah, thank you everyone. உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. வந்து எடுத்துக்கோங்க. யாரது இல்ல. முரளிகுமார் இருக்கு. நம்பர் அண்ணா. And once again we would like to thank TI Live channel and ND Sports. TI Live. Once again we would like to thank TI Live channel for telecasting this event as live in the YouTube channel. Thank you bros. Thank you very much for your kind cooperation and team owners. தயவு செய்து உங்களோட டின்னர் முடிச்சிட்டு போங்க. உங்களுக்காக தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாரும் டின்னர் சாப்பிட்டு போகணும். டின்னர் உங்களுக்கு அங்கே அவைலபிளாக இருக்கு. எல்லாரும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் கம்ப்ளீட்டட். டன். இண்டிவிஜுவல் டீம் பிளேயர் லிஸ்ட் எனக்கு அந்த ஆப்ல வந்துருந்தேன். ஆப்ல எல்லாமே நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்ல எல்லாமே. ஓகே. அதுதான் ஓனர்ஸ் லிங்க் என்ன ஓகே. நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்ல. பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஒண்ணும் ஆஃப் பண்ணாதீங்க. ஓனர் தயவு செஞ்சு எல்லாருமே டின்னர் சாப்பிட்டு போங்க. யாரும் டின்னர் சாப்பிடாம போகாதீங்க. உங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்கள் ஜேகேஎஸ்ஏ கமிட்டி மெம்பர் சார்பாக எங்கள் அகாடமிக் சார்பாக டிஐ லைவ் சேனலுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப